Guys, switch on your video. Hope screen is visible. Am I audible? Jiva, Nishantini, Kokila, Shashmika, Ziba, Varsha. May switch on your video. Am I audible? So next நம்ம பார்க்க போறது என்ன? System of particles and rigid body. So system of particles chapter வந்து நம்ம 2 or 3 classes பார்க்க போறோம். ஏன்னா இந்த சாப்டருக்கு weightage அதிகம். How many questions do we get from the same chapter? We may get 2 to 3 questions from the same chapter. Okay. Moment of inertia. Let us consider a rigid body. This AOR in short. We are going to consider AOR. Any idea about AOR? Axis of rotation. As it is moment of inertia. What is moment? Moment is perpendicular distance from axis of rotation. So moment na enna? Perpendicular distance from the axis of rotation தான் நமக்கு moment. Moment of inertia is that, so நம்ம நேத்து laws of motionல inertia பார்த்தோம் இல்லையா? பாடி மோஷன்ல இருந்தா மோஷன்லயே இருக்கும், யூனிஃபார்ம் மோஷன்ல இல்ல ரெஸ்ட்ல இருந்தா ரெஸ்ட்லயே இருக்கும். எப்ப நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ற வரைக்கும். அதே மாதிரி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னா ரொட்டேஷன் நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ற வரைக்கும் ஹேப்பன்ஸ். அதே தான் நமக்கு லீனியர் மோஷன்ல எங்கெல்லாம் எம் யூஸ் பண்ணமோ வெரஸ் ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஒரு ஆங்குலர் மோஷன்ல அங்கெல்லாம் ஐ யூஸ் பண்ணும். அதனாலதான் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஓகே, the symbol for moment of inertia is I. I is equal to product of mass into moment, that is square of the perpendicular distance from the axis of rotation. நீங்க யூசுவலா moment ஓட symbol என்னவா யூஸ் பண்ணுவாங்க? R. So in general moment of inertia is m into r square. அப்ப யூனிட் என்னவா இருக்கும்? kilogram meter square. Whereas if we have n particle system, let us consider we have n particle system. அப்ப m எப்படி எழுதலாம்? m1 plus, let us consider m being the mass of this rigid body. m எப்படி எழுதலாம்? m1 plus m2 up to mn. All the particles of mass m, we would write the same as m is equal to nm. Let us consider particle of mass m1. நமக்கு axis of rotation இங்கே தான் இருக்கு இல்லையா? Axis of rotation வந்து perpendicular distance r1. அடுத்த particle m2 னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா r2. Let us consider this to be nth particle. m என்ன? rn. அப்ப axis of rotationல இருந்து இருக்க perpendicular distance தான் என்ன நமக்கு? r. How do we write for n particle system? I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to mn rn square. Then a moment of inertia. So mathematically எப்படி எழுதலாம்? Summation of I is equal to 1 to n mi ri square.
ஸோ மாஸ் m இருக்க இடத்துல நம்ம ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல என்ன பண்ண போறோம்? ஐயா ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மொமெண்டமோட ஃபார்முலா என்ன? T is equal to mv. mvக்கு பதிலா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா I, vக்கு instead of v it is omega. இப்போ F equal to ma linear motion. அதே rotational motionல இங்க ஃபோர்ஸ்னா இங்க டார்க். Anyhow that we will be discussing. இப்போ டார்க்கு எப்படி எழுதுவோம்? tau is equal to இங்க வந்து tau is r cross f. அந்த r cross f எப்படி f வந்து ma வோ அதே மாதிரி இங்க என்ன எழுதுவோம்? இங்க m க்கு பதிலா இங்க I, a க்கு பதிலா இங்க ஆல்பா. ஸோ லீனியர் டேர்ம்ஸ் அப்படியே ஆங்குலர் டேர்ம்ஸ்லயும் நம்ம எழுதுவோம். ஸோ எங்கெல்லாம் எம்மோ அங்கெல்லாம் நம்ம ஐயா எழுதுவோம். So I shall wait till you guys raise your hands. Chat in it. Vishwa, may switch on your video. Then radius of gyration. Radius of gyration na enna RMS distance. Same as RMS distance. What is RMS? Root mean square distance. RMS is root mean square distance. Symbol for radius of gyration is k. As it is root mean square distance, k is equal to square root of root. அடுத்து mean. Root mean square distance. அப்போ r1 square plus r2 square plus up to rn square. அதான் என்ன? symbol வந்து k. இப்போ எல்லா geometrical objectsக்கும் symmetrical objectsக்கும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல இருந்து நமக்கு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இருக்கும்போது let us consider k being the perpendicular distance. அப்ப for all geometrical objects like ring, shell, sphere, rod and so on, நம்ம என்ன எழுதலாம்? I can also be written as mk square. Where axis of rotation நமக்கு எங்க இருக்கணும்? Through its center of mass or center of gravity. Axis of rotation எங்க பாஸ் ஆயிருக்கணும்? அந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ்லயோ இல்ல சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலயோ பாஸ் ஆயிருக்கும் போது நம்ம மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை எப்படியும் எழுதலாம்? ஃபார் ஆல் ஜியாமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தோன்னு நமக்கு ஷேப் ரெகுலரா சொல்ல முடியும் இல்லையா? அந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் அப்படின்னா ரிங் எடுத்துக்கலாம். ரிங் வந்து ஒரு ஜியாமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்டா? ஒரு சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கலாம்? இங்க ஒரு டிஸ்க் எடுத்துக்கிட்டோம்னா சென்டர்லயும் இருக்கலாம். ரிங்குக்கு வந்து கொஞ்சம் பொசிஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஃபார் பெர்ஃபெக்ட் ரிங். ஓகே, அப்போ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சென்டர்ல இருக்கும் போது நமக்கு இதுதான் கே. ஐ எப்படி எழுதலாம்? ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம் கே ஸ்கொயர். ஸோ நம்ம ஆக்சுவல் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறதை விட ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்கே ஸ்கொயர் தான் நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்லேயும் நமக்கு கே ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி, கே சால்வ் பண்ணுற மாதிரி வராமல் ஜியாமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு கே ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய வந்துருக்கு. இல்லையா? Center of mass or center of gravity? Theorems on moment of inertia. So we have perpendicular axis theorem and parallel axis theorem. Perpendicular axis theorem.
x axis, y axis and z axis. ஒரு particle எடுத்துக்கிறோம். Point P. From the origin is R. x axisக்கு perpendicular இருக்க distance part of yன்றதுனால நான் y ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அதே மாதிரியே y axisக்கு perpendicular இருக்க distance வந்து it is parallel to x axis. இப்போ part of x axis நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்? x ன்னு கன்சிடர். ஓகே, இங்க வந்து perpendicular axis theorem is that iz is equal to ix plus iy. ix உம் iy உம் எப்படி இருக்கு? perpendicular இருக்கு. அதுக்கு சம் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட ரிசல்ட் எங்க இருக்கும்? இந்த ரெண்டுக்கும் perpendicular இருக்கும். அதுதான் என்ன? perpendicular axis theorem. So sum of two perpendicular axes, sum of moment of inertia of two perpendicular axes is the result of other axis which is perpendicular to both of them. அதுதான் என்ன? perpendicular axis theorem. How do we write ix? ix நம்ம இங்க எப்படி எழுதுவோம்? moment of inertia னா என்ன? mass into square of perpendicular distance. இப்ப x axisல இருக்க perpendicular distance நமக்கு என்ன? x axisல இருக்க perpendicular distance y யா? So it is ix equal to my square. அப்போ what should be iy? y axisல இருக்க perpendicular distance என்ன? mx square. Good. mx square. அப்போ ix plus iy க்கு நம்ம என்ன எழுதலாம்? For ix plus iy we would write my square plus mx square which is equal to m into y square plus x square. நம்ம r x y எப்படி எழுதலாம்? r square is equal to x square plus y square எழுதலாமா? Pythagoras theorem apply பண்ணோம் அப்படின்னா it is m into r square which is equal to iz. ஏன்னா z axis க்கு perpendicular distance என்ன? r. iz is equal to m into r square. Perpendicular axis theorem என்ன நமக்கு? az is equal to ix plus iy. perpendicular axis theorem பேஸ் பண்ணி எவ்வளவு சம்ஸ் மேம் வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. அடுத்து நம்ம பார்க்க போற parallel axis theorem பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு previous yearல நிறைய questions வந்திருக்கு. No one has raised your hand, so I shall wait. நேத்து வந்து screen visible இல்லாதனால interact பண்ண முடியல with online students. Sorry for that. Yes. Then parallel axis theorem. கண்டிப்பா ஒரு ஆக்சஸ் எங்க இருக்கும்? அதோட center of mass or center of gravity ல இருக்கும். Let us consider another axis at a distance of d. ரெண்டு ஆக்சஸும் parallel இருக்கா? I system moment of inertia எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஆட் பண்ணுவோம். I system is equal to ICM plus இன்னொரு ஆக்சஸ் எவ்வளவு perpendicular distanceல இருக்கு? d perpendicular distanceல இருக்கு. m into d square. அதான் நமக்கு parallel axis theorem.
தான் இம்பார்ட்டன்ட். Moment of inertia of simple geometric objects. ring எடுத்துக்கலாம். perpendicular to plane of the ring அப்படின்னா நம்ம ரிங்க வந்து இப்படிதான் கன்சிடர் பண்ணும் ஹரிசாண்டலா. moment of inertia perpendicular to the plane of a ring, perpendicular to plane of the ring is m r square. அதே நம்ம क्वेश्चनல என்ன கொடுக்கறாங்கன்னா tangential axis னு கொடுக்கறாங்க. calculate moment of inertia about it tangent and perpendicular to the plane of a ring னு கொடுக்கறாங்க. about it tangent and perpendicular to the plane of a ring. அப்ப இங்க நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணனும்? parallel axis theorem. ICM plus tangent னா axis நமக்கு எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்? r distance circular object அப்படி. mr square. So it is ICM என்ன? mr square. mr square plus mr square 2mr square. அடுத்து about its diametrical axis. எப்பவுமே perpendicular to the plane of a ringக்கும் about it tangentக்கும் moment of inertia half vary ஆகும். இங்க நம்ம ICM dash னு எடுத்துக்கோம். For you to remember அதுக்காக ICM dash னு சொல்றோம். What is ICM dash? About its diameter. ICM னா என்ன? Perpendicular to the plane. ICM dash னா நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க போறோம்? About its diameter. ICM விட ICM dash எவ்வளவு வேரியா இருக்கும்னு சொன்னேன்? m r square by 2. Tangential axis. But try to find I system here. It is ICM dash plus m r square. அப்போ case 4ல வந்து case A, case B, case C, case D. Case A எப்படி கொடுப்பாங்க? Moment of inertia about perpendicular to the plane of a ring. Case B எப்படி கொடுப்பாங்க? Moment of inertia about its tangential axis and perpendicular to the plane of a ring. Case C எப்படி கொடுப்பாங்க? About its diametrical axis. அதே case D எப்படி கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா about its tangent and diametrical axis. ரெண்டையும் ரிலேட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? in that case நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கண்டிப்பா parallel axis theorem தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ICM dash plus mr square னா நமக்கு என்ன வரும்? What it could be, Sadhana? For case D? Yes, நீங்க சொல்றது எனக்கு கேக்கும். I mean கேக்கும்னா I can understand somehow. Yes, Sadhana. ICM dash plus mr square is? ICM dash in mr square by 2 plus mr square 1 by 2 plus 1 3 by 2. So it is 3 by 2 mr square. Yes, Preeti. Yeah. இந்த டெஸ்ட் எவ்வளவு கொஸ்டின் எழுதுனீங்க ரெண்டு பேரும்? எல்லாமே ட்ரை பண்ணீங்களா? நேத்து தான் வந்தீங்கன்றதுனால எழுதலையா? ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேங்க் இருக்கா? புக்கா இல்ல சாஃப்ட் காப்பியா? எவ்வளவு இயர்ஸ் இருக்குடா கண்ணா? 5 இயர்ஸ் வேணாமா? வேஸ்ட். 20க்கு அப்புறம் 20 to 24 பேப்பர் வேஸ்ட்னா எப்படி சொல்லணும்? அந்த மாதிரி கேட்கவே மாட்டாங்க. அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதை பார்த்து உங்க மைண்டுக்கு வந்து இவ்வளவு ஈஸியா அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு இருக்கும்.
நீங்க 14 to 19 வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 14 to 19 and 25. இந்த பேப்பர் உங்களால எவ்வளவு தூரம் சால்வ் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்க. இந்த மாதிரி தான் 26. Yes. Completed, ma? So no one has raised your hands. Preeti, Aziba, Kokila. Then disk. ரிங்குக்கும் டிஸ்க்குக்கும் எப்படின்னா இப்போ கொஸ்டின்ல உங்களுக்கு வீல்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வீல், இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ரிங். அதே ஃப்ளை வீல்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு டிஸ்க். வீல் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு கொடுப்பாங்க, அங்க எம்ஆர் ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கணும். ஃப்ளை வீல் ஆஃப் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியான்னு கொடுப்பாங்க, அங்க டிஸ்கோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்னவோ அதை தான் கன்சிடர். ஓகே, ஃபார் டிஸ்க் ரிங்குக்கும் டிஸ்க்குக்கும் மட்டும்தான் நம்ம இந்த 4 கேசஸ் பார்ப்போம். About its diametrical axis perpendicular to the plane, then அதோட ரெண்டோட tangent. Okay, இப்போ டிஸ்க்கு வந்து கேஸ் A என்ன? Always case A is perpendicular to its plane. Perpendicular to its plane னா என்ன? ICM. ரிங்கோட moment of inertia என்ன? When it is perpendicular to its plane, mr square. ரிங்குக்கும் டிஸ்க்குக்கும் half தான் இருக்கும். So it is 1/2 mr square. Case B என்ன? Perpendicular to its plane, about its tangent, and perpendicular to its plane. Perpendicular to its planeன்றதுனால நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்? ICM. இன்னொரு axis எங்க இருக்கு நமக்கு? About its tangent. So here it is I system. I system என்ன? ICM plus mr square. ஏன்னா another axis எங்க இருக்கு? Tangential axis இருக்கு. So what is ICM for a ring? 1/2 mr square plus mr square could be 3/2 mr square. ரிங்குக்கு mr square அப்படின்னா டிஸ்க்கு 1/2 mr square ICM. About its diameter, case C என்ன? About its diametrical axis, about its diameter. So for you guys to remember, இதை நான் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னேன்? ICM dash ஞாபகம். Is equal to எப்பவுமே perpendicular to the plane விட diametrical axis half தான் இருக்கும். ரிங்குக்கு என்ன பார்த்தோம்? அங்க mr ஸ்கொயர்னா இங்க mr ஸ்கொயர் பை 2னு பார்த்தோம் இல்லையா? whereas டிஸ்க்கு ICM mr ஸ்கொயர் பை 2 அப்படின்னா ICM dash என்னவா இருக்கும்? mr ஸ்கொயர் பை 4. அப்ப அதோட tangential axis. Try to find I system here. I system என்னவா இருக்கும்? ICM dash plus mr square. Can anyone give me the value for case D? Case D என்ன? Moment of inertia about its tangent and diametrical axis. 5 by good.
So it is 5/4 mr square. பார்க்கும்போது புரியும், ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ring disk. ரிங்குக்கு mr square, diskக்கு 1/2 mr square and perpendicular to the plane க்கும் diametrical axis க்கும் எவ்வளவு வேரியேஷன்? அதுவும் half தான். ஓகே, ICM dash. எப்பவுமே ICM dash வந்து ICM/2 ரிங்குக்கும் டிஸ்க்குக்கும். அப்படி கூட நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Guys, once you are done, you may raise your hands. Diva has raised his hand. தண்ணி வாஷ்ரூம்க்குலாம் கேட்க வேண்டாம், சரியா? கோ எனி டைம், ஆனால் ஒரு 10 minutesல வந்துருங்க. Then solid cylinder. Perpendicular to its plane. ICM கொடுத்துருவேன், நீங்க I system calculate பண்ணணும். டிஸ்க்கு அடுத்தோட நெக்ஸ்ட் ஏன் சாலிட் சிலிண்டர் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, டிஸ்க்குக்கும் சாலிட் சிலிண்டருக்கும் சேம் ICM. So what it could be? 1/2 mr square. What could be I system? I system is ICM plus mr square. The possible answer is 3 mr square. 3/2 mr square. என்னமா? அதுக்கு 2 தான். அடுத்து ஸ்பியர். Sphere is a 3-dimensional object. Yeah, so far நம்ம பார்த்ததெல்லாம் 2-dimensional object. Sphere is a 3-dimensional object. Perpendicular to its plane. இதுக்கப்புறம் நமக்கு 2 cases தான். ரிங்குக்கும் டிஸ்க்குக்கும் மட்டும்தான் 4 cases. Perpendicular to its plane na ICM for a sphere is 2/5 mr square. What should be I system? Calculate பண்ணுங்க. That is ICM plus mr square. So you will get 7/5 mr square. நான் ஏன் வந்து இந்த ஸ்பெசிபிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு சால்வ் பண்றேன் அப்படின்னா, இன் கேஸ் ஈஸி கொஸ்டின் வந்தா நீங்க மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அவ்வளவுதான், இன்னும் 2 ஆப்ஜெக்ட் தான் இருக்கு. ஷெல், தட் இஸ் ஹாலோ ஸ்பியரும்
ராடும் மட்டும்தான் இருக்கு. we have number of objects but frequent-ஆ நமக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருந்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. அடுத்து hollow sphere which is same as shell. உங்களோட கிரிக்கெட் பால் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்பியர். அதே பால் ஐஸ்கிரீம் எடுத்துக்கிட்டு நீங்க ஃபுல்லா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும்? ஹாலோவா இருக்கும். அதுதான் hollow sphere. For hollow sphere or shell perpendicular to its plane. ICM is 2 by 3 mr square. What is I system? I system is ICM plus mr square. ஏன்னா இன்னொரு ஆக்சிஸ் எங்க இருக்கு? நமக்கு டான்ஜென்ஷியலா இருக்கு. The distance r 5 by you guys would get 5 by 3 mr square. அவ்வளவுதான். லாஸ்ட் ராடுக்கு மட்டும் தான் பார்க்கணும். என்னடா லைனா ஆப்ஜெக்ட்ஸா இருக்கேன்னு நினைக்க வேண்டாம். நான் ஜஸ்ட் இந்த ஆப்ஜெக்ட்னா ஐசிஎம் மட்டும் கொடுத்துட்டு விடலாம். பட் இதை வச்சே சிம்பிளா சால்வ் பண்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் நமக்கு நிறையவே வந்திருக்கு. I don't want you guys to miss that. Last one, rod. Perpendicular to its plane. Rod அப்படி so far நம்ம circular objects பார்த்தோம். இப்போ rod of length L. ICM could be ICM is M L square by 12. Rodக்கு மட்டும். Try to find I system. I system is ICM plus M. என்ன ஆகும்? சென்டர்ல இருந்து நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் என்ன ராடுக்கு? லென்த் L by circular objects தான் it is throughout from the center edge வரைக்கும் R. அதே linear object என்ன ஆயிடும்? L square by 4. as இங்க moment என்ன நமக்கு L by 2 அப்படிங்கிறதுனால. So it is I system is ML square by 12 plus ML square by 4. Taking LCM, you guys would get ML square by 3. Moment of inertia about its one of its end. About one of its ends. ராடோட ஏதோ ஒரு எண்டில் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இருக்கும் போது நம்ம என்ன எழுதலாம்? ML ஸ்கொயர் பை 3 எழுதலாம். இதுக்கப்புறம் கால்குலேட் பண்ண தேவை. ராடும் இம்பார்ட்டன்ட்.
Without referring, try to write ICM perpendicular to the plane of the objects. Hope you guys do not refer. Try to write ICM without referring. So for ring, Eliacha, for ring it is m square. For disk it is 1 by 2 m square. சிலிண்டருக்கும் டிஸ்க்குக்கும் சேம் தான் சொன்னேன் இல்லையா, அதனால தான் அடுத்தடுத்து எழுதிடணும். 1 by 2 m square. For sphere it is 2 by 5 m square. ஷெல்லுக்கு தான் நமக்கு hollow sphere or shell. For that only it is 2 by 3 m square. For rod it is by 12. எல்லாமே geometrical objects. நம்ம என்ன பார்த்தோம், எல்லா geometrical objectsக்கும் moment of inertia எப்படி எழுதலாம்னு சொன்னோம், mk square. So for all of them you can write it as mk square when axis of rotation passing through its center of mass. இப்போ ICM தான் நம்ம எழுதியிருக்கோம். axis of rotation எங்க பாஸ் ஆகும்போது ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஷெல்லுக்கு வந்து 2 by 3 எழுதியிருக்கோம். when axis of rotation is passing through the center of mass and perpendicular to the plane of the object. அப்போ that is same as mk square. அப்போ இது எல்லாமே mk square னா what is the value of k square by r square for each object? எல்லாமே mk square. When axis of rotation is passing through center of mass and perpendicular to the plane of the ring, disk, cylinder, sphere, shell, rod. K square by r square ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கும், இது ரெண்டு ஈக்குவேட் பண்ணலாமா? We can equate all of them. இது ரெண்டையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், m கேன்சல் ஆகிடும். k square by r square is 1. ஜஸ்ட் இந்த ஃபேக்டர் தான் உங்களுக்கு k square by r square ஓட வேல்யூவாக வரும். இங்கே 1 by 2, 1 by 2, 2 by 5, 2 by 3. அதே ராடுக்கு மட்டும் k square by l square is equal to 1 by 12. k ஓட வேல்யூ கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம், k is equal to r square root r case of ring. அதே ஸ்பியருக்கு k என்னன்னு calculate பண்ணுங்க. Next. So those who have completed may try finding k for a sphere, radius of gyration for a sphere. tabular column முடிச்சிட்டேன் மேம் அப்படின்றவங்க calculate பண்ணுங்க. For a sphere, what would be k? We know that ICM for a sphere is 2 by 5 m square, which is equal to mk square. எப்போ mk square axis of rotation center of massல and perpendicular to the planeல pass ஆகும்போது தான் நமக்கு that is same. m cancel பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா k is equal to r into square root of 2 by 5. Find the ratio of k square by r square for ring and sphere. Ring by sphere க்கு k square by r square ஓட ratio என்னன்னு calculate. Question 1.
Question 2. மேம் இப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களா? கேட்டிருக்காங்க. PYQs எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா we have some sort of question. ஸோ இதில் 2 to 3 கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுனால இந்த சாப்டர்ல நமக்கு ஒரு லென்த்தி கொஸ்டின் வரலாம். நான் சொன்னேன் இல்லையா 50 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே சால்வ் பண்ற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் இந்த சாப்டர்ல இருந்து வரலாம். அதுக்கான ஸ்பெஷல் கேசஸ் நம்ம ஒன் பை ஒன்னா பார்க்கலாம். செக் பண்ணிடலாமா? ஃபார் ரிங் k square by r square, for ring by k square by r square, for sphere. K square by r square for ring என்ன? 1. For sphere என்ன? 2 by 5. So it is 5 by 2. இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. K ஓட ரேஷியோ மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. K square by r square ஓட ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. K ஓட ரேஷியோ மட்டும் வரும்போது ஸ்கொயர் ரூட்ல வரும் ஆன்சர். ஏன்னா K ஸ்கொயர் தானே நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். ஓகே, ஜஸ்ட் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நான் கொடுத்தேன். இந்த மாதிரியும் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. Point masses 1 kg to 1, 2, 3, 4 kg are lying at the point 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3, 0, minus 2, minus 2, 0 respectively. The moment of inertia of this system about x-axis will. So 1 kg இங்க இருக்கு இல்லையா? 0, 0, 0ல 1 kg இருக்கு. அடுத்து 2 kg எங்க இருக்கு? இந்த வேல்யூ என்ன நமக்கு? 2, 0, 0. அடுத்து 3 kg எங்க இருக்கு? y axisல இருக்கு. That is 0, 3, 0. அடுத்து 4 kg எங்க இருக்கு? minus 2, minus 2, 0. ஓ minus 2 எங்க இருக்கும்? இங்க இருக்குமா? minus 2 will be here. இங்கயா இல்ல இங்கயா? இங்க இருக்குமா? minus 2, minus 2, 0 is 4 kg. I system நம்ம எடுத்துப்போம். about எந்த ஆக்சிஸ் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு? about x axis தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? moment of inertia of a system about x axis. I1 4 particle, I2 plus I3 plus I4. What is I1? 1 into axis of rotation ல இருந்து ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு 1க்கு இருக்க perpendicular distance என்ன? 0வா? ஏன்னா axis of rotationல தான் ஆப்ஜெக்ட் 1 இருக்கு. அப்ப it is 0 square. I2 செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு? along x axis தான் கேட்டிருக்காங்க. moment of inertiaன்றது என்ன? mass into square of perpendicular distance from the axis of rotation. அப்ப செகண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு? ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் mass 2 into 0 square. அந்த ஆக்சிஸ்ல இருந்து perpendicular distance தான் மொமெண்டா? m into r square னா rன்றது என்ன? axis of rotationல இருந்து இருக்க perpendicular distance தான் r. Then I is equal to m r square னு எழுதுறோம்ல டக்கண்ணா. m வந்து mass of an object. rன்றது என்னன்னா axis of rotationல இருந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு perpendicular distanceல இருக்கு. m2 axis of rotation along x axis தானே? இதான் நமக்கு axis of rotation. அப்ப ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கு? axis of rotationலயே இருக்கு. 1ம் 2ம். அப்ப அதோட r என்ன நமக்கு? 0. அப்ப 2 into 0 square. அதே I3 எடுத்துக்கிறோம். I3 யோட மாஸ் என்ன நமக்கு? 3. 3 into axis of rotationல இருந்து perpendicular distance என்ன? 3. So it is 3 into 3 square. அடுத்து I4 எடுத்துக்கிறோம். axis of rotationல இருந்து perpendicular distance என்ன? minus 2ஆ? 4 into minus 2 the whole square. ஏன்னா minus 2, minus 2, 0. x-உம் minus 2, y-உம் minus 2. அப்ப axis of rotationல இருந்து perpendicular distance என்ன நமக்கு? minus 2. So what would be I system? 0 plus 3 into 3 square? 27 plus 4 into 4? 16. 27 plus 16?
43 kilogram meter square. Okay? 43 kilogram meter square. We are discussing in Tamil as well as in English. So, அப்போ R நம்ம எங்க கன்சிடர் பண்ணணும்? Axis of rotationல இருந்து perpendicular distance தான் நம்ம R கன்சிடர் பண்ணணும். Set clear? Sadhana, Jeeva, Karsha, Shashmika, Aziba, Vishwa, may switch on your video. Once completed, may raise your hands. இந்த கேஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதே கேஸ் தான் நமக்கு 2025லயும் வந்திருக்கு. இதே மாதிரி ஸ்பெஷல் கேசஸ்ல we have 4 questions in previous years. இப்போ 16 நான் சால்வ் பண்றேன்னா 25 பேப்பரோட கொஸ்டினை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்பெஷல் கேஸ் நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி lambda or mu, sigma, rho. எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்ல இந்த சிம்பிள் என்ன சொல்லுவோம்? எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் அண்ட் ஃபீல்ட்ஸ்ல lambda, sigma, rho. ஓகே, ஹிண்ட் வந்து காஸ் லா. ஹிண்ட் வந்து காஸ் லால நீங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க இந்த டர்ம்ஸ். சார்ஜ் டென்சிட்டிஸ் lambda வந்து q by l, sigma q by a and rho q by v volume. whereas இங்க வந்து all of them are mass density. lambda or mu ரெண்டுமே symbols தான். it is expressed for linear mass density. linear mass density. linear mass density na lambda is equal to dm by dl னு எழுதலாம். lambda or mu or m by l னு எழுதலாம். mass per unit length. Similarly, அப்ப sigma என்னவா இருக்கும்? surface mass density. surface mass density அப்படிங்கும்போது sigma is equal to dm by dA or simply m by a. Rho could be volumetric. நம்ம யூசுவலா டென்சிட்டின்னு பார்க்கறது என்ன? மாஸ் பை வால்யூம் தான். 3 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் சோ ஃபார் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இங்க ரோ என்ன நமக்கு dm by dv னு எழுதலாம். or it could be usual our density mass by volume. ஓ, 1 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு லீனியர் மாஸ் டென்சிட்டி கொடுத்திருப்பாங்க, இல்லனா கேட்பாங்க. அதே மாதிரி for 2 dimensional and for 3 dimensional. When we are asked to find moment of inertia for continuous or distributed mass, for continuous or distributed mass, I could be integral of x square into dm. இதுதான் ஃபார்முலா. क्वेश्चनல என்ன கொடுத்திருப்பாங்க? continuous mass distribution or distributed mass or continuous mass னு கொடுத்துட்டு நமக்கு இந்த சிம்பிள்ஸ் ஏதாவது கண்டிப்பா அங்க என்ன மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க? mass density will be related.
மாஸ் டென்சிட்டியை வந்து ரிலேட் பண்ணியிருப்பாங்க. கண்டினியூஸ் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோம்? 4 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை ஆட் பண்ணும். ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் இட்ட கட் பண்றாங்க. ஆப்வியஸா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து ஆட் பண்ணுவோமா, சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோமா? சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஹவ் இட் இஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்த லாம்டா சிக்மா பேஸ்ட் ஆன் தி ஆப்ஜெக்ட். 1 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்னா லாம்டா எடுத்துக்குவோம். 2 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்னா சிக்மா. 3 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்னா ரோ. ஓகே. So once you are done, you may raise your hands. From a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of a disk about a perpendicular axis passing through the center? First, ring of radius r, mass m, when axis of rotation passing through the perpendicular axis, நம்ம ICM என்ன எழுதுவோம் for a ring? Sorry, ring இல்ல, disk டாக்கனா. Not ring, disk. Is 1/2 m r square. கரெக்டா? ஆனா கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A circular hole of diameter r is cut. அதோட rim edge எங்க பாஸ் ஆகுது நமக்கு? கரெக்டா சென்டர்ல பாஸ் ஆகுது. ஓ we could எடுத்துக்கலாமா? இதோட டயாமீட்டர் என்ன நமக்கு? r. அதோட டயாமீட்டர் r னா இந்த ஸ்மாலோட ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும்? r/2. நம்ம இதை எப்படி கன்சிடர் பண்ண போறோம்னா I of bigger. அடுத்து I of smaller equal to axis of rotationல இருந்து அந்த ஸ்மால் ஹோல் சர்க்குலர் ஹோலோட சென்டர் எங்க இருக்கு? ஒரு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கா? அந்த பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்ன? what this could be? இது ஒரு d ன்னு எடுத்துக்கிறோம்னு வெச்சுக்கோ. so for circular hole it is ICM plus axis of rotation எங்க இருக்கு? m into d square. எழுதலாமா? as circular hole எங்க இருந்து எடுத்திருக்காங்க? டிஸ்க்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க. அப்ப அதோட ICM என்னவா இருக்கும்? 1/2 m r square plus m into what is d? அந்த d யோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? what could be d? r/2. so it is r square by 4. கொஸ்டின்ல என்ன கொடுக்கல? நம்ம எழுதி இருக்கிறதுல கேபிட்டல் M கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்மால் m கொடுக்கல. அப்ப இது 1 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்டா 2 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்டா? டிஸ்க் 2 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா? so it is sigma is constant. sigma என்ன? m/a is equal to m/a. அந்த சர்க்குலர் ஹோலுக்கு நான் ஏரியாவை ஸ்மால் ஏன்னு எடுத்திருக்கேன். அப்ப m by area for a disk என்ன? circular disk pi r square equal to small m by a என்ன? pi into circular hole ஓட radius என்ன? r/2. so it is pi into r square by 4. நான் ரெண்டையும் கேன்சல் பண்றேன். pi r square கேன்சல் ஆயிடும். இப்ப கேபிட்டல் M என்னவா இருக்கும் எனக்கு? 4 times of small m. நமக்கு ஆப்ஷன்ஸ்ல கேபிட்டல் M இருக்கா, ஸ்மால் m இருக்கா? என்னமா? ஆஹாமா, when the 4 goes to the ஓகேயா? ஆப்ஷன்ஸ்ல நம்ம கேபிட்டல் M கொடுத்திருக்காங்களா, ஸ்மால் m கொடுத்திருக்காங்களா? கேபிட்டல் M. அப்ப நம்ம ஸ்மால் m க்கு தான் என்னன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும்? m/4. it is half into the small m க்கு என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? m/4 r square plus small m க்கு
m by 4 into r square by 4. Try to find I small. I small என்னன்னு calculate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இதுல இருந்து இந்த பார்ட்டை கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்களா? கட் பண்ணா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். I of remaining is equal to I of bigger minus I of smaller. First try to find I smaller. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க? ரிமைனிங்க்கு ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லலாம். Hope it is clear. Do it. புரியலையாம்மா? இங்கிலீஷ் சால்வ் பண்றது. Good. It is 3m r square by 16. ரெண்டையும் நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா it is 1 by 2 m r square minus 3 m r square by 16. கண்டிப்பா கீழே நமக்கு 32 தான் இருக்கும் இல்லையா? 32 m r square சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படி. Into 16 into 16. 16 minus 3? 13 m r square by 32. So option A. இதே கேஸ் தான் நமக்கு எங்கேயும் என்ன எந்த பேப்பர்லையும் கேட்டிருந்தாங்க, 2025லயும் இதே மாதிரி கட் பண்றதா கேட்டிருக்காங்க. ஐ திங்க் அது 3 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட்னு நினைக்கிறேன். 3 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட், இங்க 2 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றதுனால டிஸ்க்கு நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணோம்? சிக்மா கன்சிடர் பண்ணோம். இதே ஸ்பியரா கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அங்க வால்யூம் m by v is equal to m by v of bigger is equal to m by v of smaller. Yes, sir. Priti completed? Yeah. பார்க்கணும்.
இங்கே நம்ம ரெண்டு கேஸை பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு. ஆஃப் மாஸ் 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram are placed at the vertices of an equilateral triangle. The case 2 என்னன்னா rod 1, rod 2 or rod 3 are positioned in such a way that it makes an equilateral triangle. Okay. First என்ன அப்படின்னா நமக்கு find moment of inertia about its center. ரெண்டு கேஸ்லயுமே நம்ம சென்டர்ல axis of rotation பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா moment of inertia என்னன்னு calculate. Yes. Mass கொடுத்தாச்சு as it is an equilateral triangle of side D. Try to find find moment of inertia about its center O. ரெண்டு கேஸ்லயுமே கேஸ் 1லயும் கேஸ் 2லயும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். D square. So it makes an equilateral triangle. சென்டர்ல இருந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலும் எவ்வளவு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அதுதான் நமக்கு ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் இல்லையா. ஜஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிருப்பீங்க I1 I2 I3 ஸோ 1 into 1 square plus 2 into D square plus 3 into D square 6D square சொல்லியிருப்போம். அதுவும் ஆப்ஷன்ல இருக்கும். நம்ம பண்ற ஒவ்வொரு மிஸ்டேக்கும் நம்ம ஆப்ஷன். whereas axis of rotationல இருந்து இருக்க perpendicular distance அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா this is the axis of rotation centroid distance கரெக்ட்டா. ஒரு ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளோட சென்டர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சென்ட்ராய்ட் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு வெர்டிசஸ்ல இருந்தும். அப்ப அந்த சென்ட்ராய்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். let us consider r being the centroid distance. What could be r? ஈக்குலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளோட சென்ட்ராய்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும் r எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா r. What could be this angle as it is an equilateral triangle 60 degree. இந்த angle என்னவா இருக்கும் 30 degree. So இதுதான் r. As it is side of distance d b ன்னு எடுத்துக்கிட்டோமா இது o ஆ இது d ன்னு எடுத்துக்கலாம் பாயிண்ட். bd என்னவா இருக்கும் d/2. இப்போ நமக்கு அட்ஜசன்ட்டோட வேல்யூவும் ஹைபாட்டனியூஸோட வேல்யூவும் r. அப்ப என்ன எழுதலாம் கொசைன் எடுத்துக்கலாமா. find the value of r. cos 30 degree is equal to adjacent என்ன d/2 by hypotenuse என்ன r. So to find r is equal to d/2 divided by cos 30 degree root 3/2. by 2 cancel பண்ணிட்டோம்னா what is r? d/root 3. கரெக்ட்டா. r is d/root. I through O is நமக்கு 3 particles இருக்கு I1 plus I2 plus I3. எல்லாமே சேமா இருக்குமா இருக்காதா? in case mass ஈக்குவலா இருந்தா எல்லாமே சேமா இருக்கும் கரெக்ட்டா. A லயும் 1 kg, B லயும் 1 kg, C லயும் 1 kg னா எல்லாமே சேமா இருக்கும்.
இப்போ மாஸ் டிஃபரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால நமக்கு இங்கே என்ன சேம் ஆர் தான் சேம். அப்போ 1 இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2 இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 இன்டூ ஆர் ஸ்கொயர். It is 6 r square. அப்போ what is r? 6 into r is d by root 3 the whole square. 6 d square divided by 3. So it is I about O is 2d square. Okay. Guys, we are repeatedly saying, may switch on your video. Gokila, if you have any issues in that, may inform to the team. ஃபர்ஸ்ட் டே என்ன ஸ்பெஷல் கேஸ் பார்த்தோம்? ரூட் 5ல இருந்து ரூட் 8 வரைக்கும் 0.2 வேரியேஷன் பார்த்தோம். செகண்ட் டேல என்ன பார்த்தோம்? டெசிமல் வேல்யூஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம். தேர்ட் டே என்ன பார்க்க போறோம்னா ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் அதோட சென்ட்ராய்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஆர், அதோட மிட் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ், அதோட ஹைட், இது மூணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எவ்வளோ சாப்டர்ல மேம் இதை ரிலேட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், கிராவிடேஷன், எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ், மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ், இந்த எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு இந்த 3 வேல்யூவும் தேவைப்படலாம் ஒரு சில சம்ஸ்ல. ஓகே, ஃபார் தட் சேக் வி நீட் டு ரிமெம்பர் தீஸ் வேல்யூஸ். அண்ட் இது இல்லாமல் நேற்று என்னவும் பார்த்தோம், 37 டிகிரி 53 டிகிரினா எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறது வேல்யூ? ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 37 டிகிரினா ஆப்போசிட்ல 3னா 53 டிகிரிங்கும் போது அட்ஜசன்ட்ல 3. ஒன்று ஞாபகம் இருந்தால் இன்னொன்று அப்படியே நம்ம கம்பேர் பண்ணி எழுதிடலாம். ஓகே, இப்போ இங்கே டி பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் தி ஹைட் ஆஃப் அன் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள்? இதுதான் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னா எனக்கு ஹைட் ஹெச் தான் வேணும் அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் டி பை 2 இல்லையா? திஸ் குட் பி டி. இப்போ நான் இங்கே என்ன எழுதலாம்? தியரம் அப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் பை 4 பிளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயரா? அப்போ நான் இங்கே ஹெச் கால்குலேட் பண்ணேன்னா ஐ வுட் கெட் ரூட் 3 டி பை 2. ஓகே, இப்போ ஹைட் ஆஃப் அன் ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அடுத்து as I said மிட் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா? சென்டர்ல இருந்து ஏதோ ஒரு சைடுக்கு நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா இதை வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம். சென்டர்ல இருந்து சைடோட மிட் பாயிண்ட். வாட் குட் பி எக்ஸ்? எக்ஸ் எங்க இருக்கு நமக்கு? ஆயில் எடுக்கணும், ஆப்போசிட்ல இருக்கா? இது ஆங்கிள் 30 டிகிரியா? நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும். நமக்கு என்ன தெரியும்? டி பை 2 தெரியும் இல்லையா? அப்போ அட்ஜஸ்டன்ட்டையும் ஆப்போசிட்டையும் கம்பேர் பண்ற ஆங்கிள் என்ன? tan. tan 30 டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் என்ன? எக்ஸ் பை அட்ஜஸ்டன்ட் என்ன? டி பை 2. வாட் குட் பி எக்ஸ்? tan 30 டிகிரி என்ன? 1 பை ரூட் 3. அப்போ டி பை 2 ரூட் 3 தான் என்ன நமக்கு? எக்ஸ். மிட் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்ன? டி பை 2 ரூட் 3. ஒரு ட்ரையாங்கிள்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து d by 2 root 3 which is same as d by root 12 னு கூட நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. And what is r? r is d by root. ஒரு ஈக்குலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த 3 வேல்யூவும் நமக்கு கண்டிப்பா ஞாபகம் இருக்கணும். ஒவ்வொரு இடத்துலயும் நம்ம ஆங்கிள் கொடுத்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப h, x, r. h வந்து ஹைட், x வந்து சென்டர்ல இருந்து ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் சைட்ஸ்க்கு இருக்க மிட் பாயிண்ட் டிஸ்டன்ஸ், ஆர் என்ன? சென்ட்ராய்ட் டிஸ்டன்ஸ். இன்னைக்கான ஷார்ட்கட் இதுதான். Guys, once you are done, you may raise your hands.
For this case, 3 rods are arranged in such a way makes an equilateral triangle. You're going to find moment of inertia about its center. Then I system in a I1 plus I2 plus I3. மூணுமே ஈக்குவலா இல்லையா இங்க? Sadhana, are these three equal da? And how about Shashmi? Are these I1, I2, I3 equal or not? Shashmika or Preeti or Gokila, Vishwa, Shanti? ஓகே, உங்களுக்கு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா இப்போ 1 2 3 எல்லாமே ராடா ஐடென்டிக்கல் ராட்ஸ், அதனால தான் நமக்கு இட் மேக்ஸ் அன் ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிள். இப்போ எல்லாத்தோட மாஸும் வந்து எம்மா இருக்கும், லென்த்தும் எல்லா இருக்கும். சென்டர்ல இருந்து ஒவ்வொரு ராடோட சென்டரும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கா? ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் அட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ I1 is equal to I2 is equal to I3. Let us consider this to be I. இப்போ ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ல இருந்து ஒவ்வொரு ராடும் எவ்வளவு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு? எக்ஸா? இதுவும் எக்ஸா, இதுவும் எக்ஸ். ஓ I is equal to நம்ம என்ன எழுதலாம்? ICM. ஏன் ICM எழுதுறோம்? It is a geometrical object, rod. ICM plus axis of rotation எவ்வளவு perpendicular distanceல இருக்கு? M into x square. I is equal to, what is ICM for a rod? M L square by 12 plus M into, what is x? இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? X is D by 2 root 3 ன்னு பார்த்தோம். D by 2 root 3. So it is D square by 2 root 3 na root of 12. அப்ப என்ன ஆயிடும்? 12 ஆயிடும். Yeah. So M L square by 12 plus M D square by 12 தான் I. I system என்ன நமக்கு? 3 times of I. I1, I2, I3 எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு. இப்போ 3 into கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் நமக்கு? ML square by 4 plus MD square by 12. இங்க இன்னொரு hint. இங்க D ன்னு கொடுத்துட்டேனா, D யும் L ம் ஈக்குவலா இருக்குமா இருக்காதா? D யும் L ம் ஈக்குவலா தான் இருக்கும். As D and L are equal, sorry இங்க நான் 4 எழுதிட்டேன். As D and L are equal. அப்ப நம்ம எப்படி எழுதலாம் இத? 2ml square by 4 which is equal to ml square by okay. இப்போ ஈக்குவலா இருக்கா இல்லையா? ஏன்னா மூணுமே நமக்கு ஜியோமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட் தான். 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் அதோட சென்டர்ல இருந்து ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. அப்போ மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவும் எப்படி இருக்கும்? நமக்கு ஈக்குவலா தான் இருக்கும்.
those who have completed, find moment of inertia about B in case A and case B ரெண்டுலையுமே 3 objects position பண்ணோம் இல்லையா 1 2 3 அப்படின்னு அங்கேயும் about Bல நீங்க moment of inertia calculate பண்ண போறீங்க as well as triangle-லையும் rod with triangle-லையும் I about B. So IB calculate பண்ண போறோம் in either case. So இப்போ case 2ல நமக்கு axis of rotation எங்க பாஸ் ஆகுது Bல. Okay, yes. First கேஸ்க்கு Bல பாஸ் ஆகுதா பாஸ் ஆகுது 1 2 3 ன்னு எடுத்துக்கிட்டோமா as IB is I1 plus I2 I1 plus I2 plus I3 எது 0 இதுல axis of rotationலயே எந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு 2 இருக்கு அப்ப I2 என்ன ஆயிடும் நமக்கு 2 I1ம் I3யும் axis of rotationல இருந்து எவ்வளவு perpendicular distanceல இருக்கு as equilateral triangle of side D distanceல இருக்கா so இப்போ I1 என்ன எழுதுவோம் 1 into D square plus 0 plus I3 என்ன 3 into D square. What do we get? 4D square. Okay. Case 2க்கு axis of rotation இங்க இருக்கு அப்ப rod 1க்கும் rod 2க்கும் axis of rotation எங்க இருக்கு one of its end இருக்கா moment of inertia for a rod about one of its ends பார்த்தோமா what it could be 3 of them are rod axis of rotation நமக்கு இங்க பாஸ் ஆகுது rod 1 rod 2 rod 3 அப்ப I1 என்ன ICM plus ஏன்னா அதோட சென்டர்ல இருந்து நமக்கு m l by 2 the whole square I2 என்னதான் ICM plus m l by 2 the whole square அடுத்து I3 எப்படி இருக்கும் axis of rotationல இருந்து perpendicular distance to its center என்ன நமக்கு height of an equilateral triangle so it is ICM plus m h square. What is the height of an equilateral triangle root 3 l by 2 yeah நடக்கணும் d by 2 நமக்கு இங்க rod அப்படின்றதுனால d யும் l ம் சேம் அப்ப l னே எடுத்துக்கு so what is ICM for a rod m l square by 12. Hope you guys may substitute and give me the answer. I shall be back in a minute.
Okay, answer ma. Varsha, Nishanti, Varun. Yeah, answer. என்னமா I1 ml square by 3 plus I2 is also ml square by 3 plus m L square by 12 plus நான் ஃபுல்லாவே எழுதிறேன் m 3m L square by 4 2 ml square by 3 plus simplifying this எப்படி இருக்கனா into 3 இங்க 3 9 plus 1 10 ml square by 12 this could be 5 by 6 அப்ப இங்க LCM எடுத்தோம்னா 9 9 ml square by 6 3 by 2 ml square directly. Okay. So எல்லாருக்கும் 3 by 2 ml square வந்ததா சாதனா Rashmika ICM plus H square. Who gets 3 by 2 ml square? Preeti got the answer da? அப்போ வந்து moment of inertia questionsல வந்து axis of rotationல இருந்து perpendicular distance தெரியணும். Perpendicular to the plane அண்டுன்னு ஒரு ஆக்சஸ் கொடுத்தாவே எப்பவுமே parallel axis theorem கரெக்டா அப்ளை பண்ண தெரியும். இது ரெண்டு தான் நமக்கு டாஸ்க். மற்றபடி கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் டிஃபிகல்ட்டெல்லாம் இருக்காது. அந்த ஆர் மொமெண்ட்டை கரெக்டா எடுத்துட்டா போதும். No one has raised your hand, so I shall wait. Two masses are joined with a light rod and the system is rotating about the fixed axis as shown in the figure. Come on. The moment of inertia of the system about the axis. Mind calculation. Good. அது வந்து நம்ம ஸ்பீடை வந்து டிராஸ்டிக்கா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் கால்குலேட். டெய்லியுமே ஒரு 3 to 5 சம்ஸ் ஆகுது. நீங்க மிஸ்டேக் பண்ண சம் வாட் எவர் த சப்ஜெக்ட் லெட் இட் பி பிசிக்ஸ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி மைண்ட் கால்குலேஷன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். So it is two particle. Each particle is I1 plus I2. I1 என்ன நமக்கு m by 2 into L by 2 the whole square plus I2 m by 2 into L by 2 the whole square. M L square by 8 plus m L square by 8. What do we get? M L square by 4.
என்னமா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 16 கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா கட் பண்ற மாதிரி என்னமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு ஆல் இந்தியா ப்ரீ மெடிக்கல் டெஸ்ட் இருந்தது 2013 வரைக்கும் உங்களுக்கு மெயின்ஸ் இப்போ ஜேஇல இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி மெயின்ஸ் அட்வான்ஸ்டுன்னு இருந்தது 50 கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது பேட்டர்னை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க நீட்டுன்னு கொண்டு வந்தது 2014ல இருந்து தான் நேமை மட்டும் நீட்டுன்னு மாத்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் அதை கம்பல்சரியா பண்ணோன்னு தான் எல்லாருக்கும் தெரியவே வந்தது 38 இயர்ஸாவே நமக்கு இருக்கு previously it was formally the name was all India pre-medical test என்னமா சிபிஎஸ்சி ஏஐபிஎம்டி ஏன் வச்சிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சிபிஎஸ்சி என்சிஆர்டி சிலபஸ் அதனால சிபிஎஸ்சி ஏஐபிஎம்டி எல்லா மெடிக்கல் காலேஜஸ்லயுமே 15% ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து இனிஷியலி இட் வாஸ் அலோகேட்டட் டு ஏபிஎம்டி ஸ்டூடெண்ட் ஏபிஎம்டி குவாலிஃபை பண்ணி வராங்க இல்லையா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்கும் எஸ் ட்ரை தி செகண்ட் ஒன் 4 identical thin rods each of mass m and length l form a square frame நம்ம triangle பார்த்த மாதிரி இங்க ஸ்கொயர் கேட்டிருக்காங்க moment of inertia of this frame about an axis through the center of the square and perpendicular to its plane நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் சென்டர் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி எஸ் யார் கரெக்டா சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம் I shall give the timings to 1 minute your time starts now சென்டர்ல தானமா இருக்கும் ஸ்கொயர் ஒரு ஜியோமெட்ரிக் ஆப்ஜெக்ட்ல 4 different rods form a square axis of rotation சென்டர்ல இருக்கு axis of rotationல இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்கொயருக்கும் இருக்க perpendicular distance அவ்வளவுதான் மாத்தி கொடுத்து இந்த கொஸ்டின்லயே இருக்கிறது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அபவுட் ஏதாவது ஒரு வெர்டெக்ஸ் கொடுத்திருந்தா யூ கைஸ் மே திங்க் diagonal of a square என்ன ஸ்கொயர் ஆஃப் சைடு எல்னா √2l அப்ப சென்டர்ல இருந்து ஒன் ஆஃப் தி வெர்டெக்ஸ்க்கு வந்து வெர்டிசஸ்க்கு வந்து டிஸ்டன்ஸ் என்ன l/√2 ட்ரையாங்கிள் மாதிரியே நம்ம ஸ்கொயரும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எஸ் டைம் ஆப் சால்வ் பண்ணலாமா ஆமா ஆப்வியஸ் எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்குமா ஏன்னா 4 ஐடென்டிக்கல் தின் ராட்ஸ் எல்லாத்தோட மாஸும் m தான் லென்த்தும் l தான் I is equal to as it is we are so obvious I system is 4i ன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப I என்னவா இருக்கும் ICM plus m into axis of rotationல இருந்து இதுதான் ஸ்கொயர் axis of rotation சென்டர்ல இருக்கு ஸ்கொயர் ஆஃப் லென்த் l னா l/2 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 axis of rotationல இருந்து ஒவ்வொரு ராடுக்கும் இருக்க perpendicular distance அப்ப m l/2 the whole square as it is a rod ml square by 12 plus ml square by 4 ml square by 3 ன்னு ஆல்ரெடி நம்ம சால்வ் பண்ணி வச்சிருக்கோமா ml square by 12 plus ml square by 4 அப்ப பார்த்தோனே ஆன்சர் சொல்லலாம் 40 செகண்ட் சம் தான் மைண்ட்லயே சால்வ் பண்ணிடலாம் போடவே தேவையில்லை ICM provided that நமக்கு கான்செப்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் கேசஸ்லாம் கிளியரா தெரிஞ்சா மட்டும்தான் obviously that's it 4/3 ml square ஏன்னா I system is 4i so it could be 4ml square by 3 yes next question பாருங்க those who completed this one I try the third one the pageல நமக்கு third one
thin uniform circular disk தான் கொடுத்திருக்காங்க. Yes, option. I need answer from Sashmi, Vishwa, Nishantini, sorry, Nishanti, Jiva, Gokila. Gokila, deepa think பண்ற மாதிரி இருக்குடா. Any answers? Answer சொல்லுங்க, தப்பா கூட இருக்கட்டுமே. Hope you guys have tried. Preeti, and solve பண்ணிட்டியாடா? This way. Getting the answer, Preeti? Jiva? Got the answer, Jiva? சரி, ஓகே. About its diameter ஐனு கொடுத்துட்டாங்களா? நம்ம டிஸ்க் டிஸ்கஸ் பண்ணோமா? Diametrical axisக்கு ICM dash னு ஞாபகம் வச்சுக்க சொன்னா. That is 1/4 mr square for a disk. அதுதான் கொஸ்டின்ல என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Whereas என்ன கேக்குறாங்க? The moment of inertia about the axis perpendicular to the circular surface and passing through the center is. ICM dash ஐனு கொடுத்துட்டு ICM என்னன்னு கேக்குறாங்க. What is ICM for the same disk? 1/2 mr square. கரெக்டா? அப்ப mr square நம்ம என்னன்னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்? 4i. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா? So it is 1/2 into 4i. You would get 2i. Got the answer. நீங்களே முன்னாடி சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? கரெக்டா தான் இருந்ததா? क्वेश्चन புரிஞ்சுக்கிட்டதுல மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க. Getting answer now, Preeti? இப்போ பேசணும்னு இல்லைம்மா, தலையை ஆட்டி எஸ் நோ கூட ரியாக்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லையா? நான் சொன்ன மாதிரி கிளாஸ் இன்டராக்டிவா இருந்தாதான் நீங்களும் முடிச்சிருக்க முடியும், நானும் முடிச்சிருக்க முடியும். Next one. Guys, once you are done, raise your hands. I have been saying. Moment of inertia of a uniform circular disk of radius r and mass m about an axis passing from the edge of the disk and normal to the disk. அதுதான் எப்படிலாம் டிஃபரெண்டா கொடுக்கணும். ரிம்னு கொடுப்பாங்க, எட்ஜ்னு கொடுப்பாங்க. All of them are same. அவ்வளவுதான். இது என்ன நமக்கு? As it is for a disk, ICM plus mr square. ICM for a disk என்ன நமக்கு? 1/2 mr square plus mr square. So what you guys would get? 3/2 mr square. Perpendicular to the plane of a disk தான் நமக்கு என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? From the normal to the disk தான் perpendicular to its plane. Perpendicular to its plane na என்ன? Normal to the disk. That is about its center of mass, ICM.
ஓகே, இது ரொம்ப ஈஸி தான். 2 disc of same material. Try this one. இதுவும் ஈஸி தான். ஆஹாண்டாக்கா, கொஸ்டின் நல்லா படிங்க. ஆ வரையெல்லாம் தேவையில்லை. ஒரே மெட்டீரியல்னு கொடுத்துட்டாங்க, மாஸ் கொடுக்கல. மாஸ் கால்குலேட் பண்ணணும். மாஸ் டென்சிட்டி சேமா இருக்கும். அப்ப m1 m2 கால்குலேட் பண்ணுங்க. m1 m2 டிஸ்க் என்ன நமக்கு 2 டைமென்ஷனல் ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா? அப்ப m1 by a1 is equal to m2 by a2 ல இருந்து m1 m2 ஓட ரிலேஷன் எடுத்துட்டு i1 by i2 கண்டுபிடிங்க. எஸ், அதுக்காக தான் இந்த சம் கொடுத்து. ஸோ இப்போ இதை ஆர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா this is r. This could be 3r. How do we write? Sigma is constant. So m by pi r square is equal to small m by m1 m2. m2 by pi into 9r square. As radius இங்க 0.2னா இங்க என்னவா இருக்கு நமக்கு 0.6 இருக்கு. 3 times அதிகமா இருக்கு. pi r square cancel. m1 is equal to m2 by i1 by i2. What is I for a disk? I for a disk is 1 by 2 m r square. Correct? i1 by i2 calculate பண்ணுங்க பார்க்கலாம். i1 by i2 is half m1 r1 square divided by half m2 r2 square. Half cancel. m1 divided by m2 க்கு இல்ல m2 by 9 எடுத்துக்கிறோம். m2 by 9 divided by m2 cancel ஆயிடும் into r1 by r2 என்ன எடுத்துக்கலாம் r square by வேல்யூலாம் நீங்க போட்டுட்டு இருக்க தேவை r square by 9 r square 3 into r square அப்ப r square cancel ஆயிடும். So it is 1 by 81. 9 into 9 என்ன 81. So answer should be 1:. So 0.2 0.3 தான். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணுவோம் 1/3 ஆன்சர் வருமா? அடுத்து அதை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணுவோம், மாச விட்டுருவோம். அதை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் 1/9. லக்கிலி 1/9 அது 1:91 இருக்காது, டிப்போவா இருக்கும். இட் ஷுட் பி 1:9. நம்ம என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்றோமோ அது எல்லாமே இங்க இருக்கு. ஃபாஸ்டா சால்வ் பண்ணும். ஓகேயா? Is that clear? A solid cylinder has mass m and length l and radius r. The momentum of inertia, moment of inertia of the cylinder about a generator is. அப்ப சிலிண்டர் வந்து இப்படி பொசிஷன். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் சிலிண்டர் சாலிட் சிலிண்டருக்கு இதான் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்ப இந்த பொசிஷனுக்கு இதுதான் ஆன்சர். கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் இந்த சம்மே இன்க்ளூட். இது சிலிண்டர் இப்படி வெர்டிகலா இதுதான் சிலிண்டர், இதுவும் சிலிண்டர் தான் இல்லையா? இப்படி இருக்கும் போது moment of inertia என்ன m r square by 2. டிஸ்க்குக்கும் சிலிண்டருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல லென்த் கன்சிடர் ஆகாது. அதே இப்படி இருக்கும்போது நமக்கு லென்த் ரேடியஸ் ரெண்டுமே இன்க்ளூட் ஆகும். எப்பவுமே லென்த் வர இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு ml square by 12 இருக்கா? ராடுக்கும் லென்த்தா ml square by 12.
plus r square by 4. Okay, this is for your knowledge. Moment of inertia of a system about a line AX. இங்கே தான் நமக்கு axis of rotation இருக்கு இல்லையா? ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலும் axis of rotation இருக்கு. We have 3 particle system. I system எப்படி calculate பண்ணுவோம்? I system is I1 plus I2 plus I3. What is I1? நம்ம வந்து A-வை 1 எடுத்துக்கலாம், B-யை 2 எடுத்துக்கலாம், C-யை 3 எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு நமக்கு? axis of rotationலயே லொகேட் ஆயிருக்கு. அப்ப m into 0 square. I2 எங்க லொகேட் ஆயிருக்கு? axis of rotationல இருந்து இருக்க perpendicular distance என்ன நமக்கு? L. So it is m into L square. அதே I3 m into perpendicular distance என்ன நமக்கு? கரெக்டா சென்டரா? அப்ப L by, so it is m into L square by 4. அது ரெண்டு ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ml square by 4 plus 5 by 4 ml square. Okay, அப்ப axis of இங்க என்ன கரெக்டா எடுக்கணும்? the moment. perpendicular distance கரெக்டா எடுத்துட்டா moment of inertia வந்து cup of coffee மாதிரி மாறிடும். ஈஸியா ஆயிடும். moment of inertia sums எப்படி இருக்கு? எனக்கு ஒவ்வொருத்தரும் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. கோகிலா, வர்ஷா, ஈஸியா EMD, easy, medium, difficult. Just EMD. Yes, ma, it is C. Easy, medium, difficult. எப்படி இருக்கு? பிரீத்தி, வருண், மீடியம், பிரீத்தி ஈஸி. ஓகே, நான் நேம் சொல்லல, நீங்க அனுப்புறதையும் சொல்லல. எஸ், யூ மே சென்ட். விஸ்வா, வருண், அசீபா, சாதனா, வர்ஷா, கோகிலா. மெசேஜ் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் a ஸ்கொயர் பை எல் ஸ்கொயர் என்ன? திருப்பி பார்க்குறீங்களா? a ஸ்கொயர் பை எல் ஸ்கொயர் என்ன? 1/12 ஃபார் அ ராட். k என்னவா இருக்கும்? l by √12. a ஸ்கொயர் பை எல் ஸ்கொயர் தான் 1/12. இப்போ k மட்டும் தான் நம்ம கேட்குறாங்க. k என்னவா இருக்கும்? 1 by as k square by l square for a rod, it is 1/12.
அப்ப K வந்து L by root L. The radius of gyration of a body about an axis at a distance of 6 centimeter from its center of mass is 10 centimeter. Then its radius of gyration about a parallel axis through its center of mass will be. Okay. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம இந்த சம்ல இருந்து சால்வ் பண்ணலாம். அடுத்தும் நமக்கு இதே சாப்டர் தான். பட் இது கூடவே நம்ம என்ன பார்ப்போம், ஏன்னா இது கொஞ்சம் லென்த்தி சாப்டர். நான் சொன்னேன் இல்லையா 2 to 3 கொஸ்டின், ஈவன் 4 கொஸ்டின்ஸ் கூட வந்த வருஷம்லாம் இருக்கு. அடுத்தும் நம்ம இதே தான் கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ ஆஃப்டர் ஷார்ட் பிரேக் வில் பி கண்டினியூயிங் தி சேம். ஓகே.
So answer சரி Aziba, what could be the answer for this question da? என்னம்மா இப்படி சான்ஸ் விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க? என்னம்மா? அவங்க மிஸ்டேக் பண்ணா மேர் அட்டெம்ப்ட் கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கான வாய்ப்பே கம்மிமா. 23, 24, 25ல 23ல ஒரு கொஸ்டின் வந்திருந்தது. இதே மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ரிலேட்டட் தான். ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் வேல்யூ கேட்டிருந்தாங்க. ஆனா ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் வேல்யூ கேட்டிருந்தா ஆப்ஷன்ஸ்ல ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கணும். இல்ல கொஸ்டின்ல தி ஸ்கொயர் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் கேட்டிருக்கோம். இது ரெண்டுமே இல்ல. அதனால அந்த கொஸ்டினுக்கு மார்க் கொடுத்தாங்க. 4 மார்க். அட்டெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு. mk ஸ்கொயர் இதுவும் நமக்கு என்ன ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஆஃப் அ பாடி அபவுட் an axis at a distance of 6 centimeter from its center of mass is 10 centimeter. dash ஸ்கொயர் பிளஸ் mh ஸ்கொயர் m கேன்சல் ஆயிடும் இல்லையா? k தான் நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க 10, h தான் நமக்கு என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க 6. இப்போ 10 ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு k dash ஸ்கொயர் பிளஸ் 6 ஸ்கொயர். எப்பவுமே என்ன சொன்னேன் 8 ஸ்கொயர் பிளஸ் 6 ஸ்கொயர் 10 ஸ்கொயர். அப்ப ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? அவ்வளவுதான். ஹிண்ட்டும் சொன்னேனா நான் இன் பிட்வீன்ல? I gave a hint. 8 ஸ்கொயர் 6 ஸ்கொயர் 10 ஸ்கொயர். நேத்துமே சொன்னேன் எப்படி 3 ஸ்கொயர் பிளஸ் 4 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 5 ஸ்கொயரோ 8 ஸ்கொயர் பிளஸ் 6 ஸ்கொயர் வந்து 10 ஸ்கொயர். அப்ப k dash வந்து you would get 8. என்னமா? Yes. Okay. Guys, once you're done, may raise your hands. Preeti, may switch on your camera. சாப்பிட்டீங்களா? அதுக்குள்ள சாப்பிட்டீங்களா? எஸ். நெக்ஸ்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன். இதுவும் இதே சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அதே சாப்டர் தான். சாப்டருக்கு வெயிட்டேஜ் அதிகம் அண்ட் கான்செப்சுவலி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அதனால தான் நமக்கு ஒரே சாப்டரே 2 to 3 days 2 to 3 செஷன்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். ஓகேவா? எத்தனை பேருக்கு பிசிக்ஸ் பிடிக்கும்? ஐ வாண்டட் டு நோ வர்ஷா, சஷ்மிகா,
Sadhana, Kokila, Nishanti, Jiva, Aziba, Preeti, Lokesh, Lakshmi. I'm not sure whether the name is Lokesh or parents login வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்களா தெரியல. யாருக்கு பிசிக்ஸ் பிடிக்குமோ அவங்க மட்டும் type P on the chat box. Any one of you? Biology B சொல்லக்கூடாது. Physics or chemistryல யாருக்கு physics பிடிக்குமோ அவங்க மட்டும் type P. வர்ஷா. எஸ். ஸோ அப்போ நம்ம வர்ஷாவை நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து ஆன்சர் சொல்ல வைக்கலாம். இல்லையா வர்ஷா? இதுக்கப்புறம் யாரும் பிடிச்சா கூட சொல்ல மாட்டோம் இல்லையா? மேம் வந்து ஆன்சர் சொல்ல கேட்பாங்க அப்படின்னு. ஓகே, jokes apart, let's start. Center of mass and rotational motion. Center of massனா என்ன? ஒரு ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் ஃபுல்லா ஒரு பாயிண்ட்லயே கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கிறது தான் நமக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஸோ பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். சிஓஎம்னு எழுதிக்கலாம். ஏன்னா சிஎம்ன்றது நெக்ஸ்ட் நம்ம ரொட்டேஷனல் மோஷன் ஆர் சர்க்குலர் மோஷன்லயும் சிஎம் தான் பார்ப்போம். சென்டர் ஆஃப் மாஸ், பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் லீனியரா மூவ் ஆகுது அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். அதே ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன ஆகாது? இட் டசன்ட் சேஞ்ச். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சென்டர்ல தான் இருக்குமா? இல்ல. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும்? மே லை within or outside the body. அவுட்சைட்னா சர்ஃபேஸ்ல கூட இருக்கலாம், எங்க வேணாலும். அண்ட் பிட்வீன் பார்ட்டிகல் சிஸ்டம், ரெண்டு பார்ட்டிகலுக்கும் இன் பிட்வீன்ல இருக்கும் இல்லையா? அப்ப அது பார்ட்டிகளை விட்டு வெளியே தான் இருக்கு. அதையும் அவுட் சைட்னு சொல்லுவோம். We'll be discussing that. And it is independent of center of mass. எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது அப்படின்னா it is independent of coordinate axis chosen. ஸோ நம்ம சூஸ் பண்ற கோஆர்டினேட் ஆக்சிஸ்க்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கும் எந்த ஒரு ரிலேஷனுமே இருக்காது. These three are the main points to be remembered. இப்போ பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். நம்ம எல்லா ஜியோமெட்ரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்குன்னு சொல்லலாம்? அதோட சென்டர்னு ஈஸியா சொல்லிடலாம் இல்லையா? ஒரு ரிஜிட் பாடி எடுத்துக்கிட்டோம், ஒரு irregular shaped பாடி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, RCM is the symbol for position of center of mass. So it is summation of I is equal to 1 to n mi ri by summation of I is equal to 1 to n mi is a way to find or locate center of mass. But again, considering a body, what is AOR? Axis of rotation. அதே மாதிரி n number of particles. Particle of mass m1 r1, particle of mass m2 r2. அப்போ RCM நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? m1 r1 plus m2 r2 plus up to mn rn divided by m1 plus m2 plus up to mn. எல்லா பார்ட்டிகளோட மாஸும் வந்து சேமா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம m எப்படி எழுதலாம்? டோட்டல் மாஸ் ஆஃப் அ பாடி n டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் m னு எழுதலாம். As it is a position, இதே மாதிரி ஆர்க்கு பதிலா x எடுத்தோம்னா xcm, y எடுத்தோம்னா ycm, z எடுத்தோம்னா zcm. Once you are done, you may raise your hands. என்னமா? இந்த ஆர்மா
பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிம்பிள் ஆர் இஸ் பொசிஷன் வெக்டர் இல்லையா அதை நம்ம கேபிட்டல் லெட்டர்ல சொல்றோம் பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆர் சிஎம் எஸ் அப்போ we could write RCM is equal to M1 R1 M into Mn into R1 plus R2 plus up to Rn. Divided by Mn. In case equal கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா கண்டிப்பா கேன்சல் ஆயிடும் நமக்கு எங்க நமக்கு n வராதுன்னா மேல m மட்டும் தான் காமனா வெளிய எடுப்போம் இல்லையா சாரி ஃபார் தட் m மட்டும் தான் காமனா வெளிய எடுப்போம் ஏன்னா எல்லா பார்ட்டிகளுக்கும் மாஸ் என்ன m மட்டும் தான் இப்போ நியூமரேட்டர்ல இருந்து m காமனா எடுப்போம் டினாமினேட்டர்ல இட் இஸ் nm இப்போ கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்னாச்சு nm R1 plus R2 plus up to Rn divided by n for n particle system provided that m1 m2 equal to up to mn equal to m இருந்தா we would write this center of mass of two particle system particle of mass m1 m2 separated by a distance r இப்போ ரெண்டோட மாஸுமே ம்னு இருந்தா நம்ம சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன சொல்லுவோம் கரெக்டா சென்டர்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் மாஸா இருக்கும் போது we are going to find locate the center of mass இப்போ ரெண்டு மாஸும் வந்து m1 m2ன்னு இருக்கு m1 ஹெவியா இருந்தா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும் m1 பக்கத்துல இருக்கும் இதே m2 ஹெவியா இருந்தா m2க்கு க்ளோஸரா இருக்கும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வந்து எங்க லொகேட் ஆயிருக்கும் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எதோட மாஸ் ஹெவியா இருக்கோ அதுக்கு நியர்பை பாயிண்ட்ல தான் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் கரெக்டா well let us consider center of mass is located at this point m1ல இருந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல சென்டர் ஆஃப் மாஸ் லொகேட் ஆயிருக்குன்றதை x ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இல்ல x1 ன்னு எடுத்துக்கிறோம் m2ல இருந்து x2 ன்னு எடுத்துக்கிறோம் we are going to find x1 x2 x1 calculate பண்றதுக்கு நமக்கு m1 தான் ரெஃபரன்ஸ் axis of rotation m1ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் how do we write RCM for two particle system m1 x1 plus m2 x2 divided by என்னமா divided by m1 plus m2 okay இப்போ again நீங்க நம்ம r னு கொடுத்தா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிப்பீங்க இட்ஸ் பெட்டர் டு ரைட் த சேம் as r1 r2 ஏன்னா நம்ம எங்க x1 x2 கால்குலேட் பண்றோம் இல்லையா ஃபார் a two particle system இப்போ x1க்கு m1 தான் நமக்கு ரெஃபரன்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ m1 into r1 என்ன 0 plus m2 into m1ல தான் axis of rotation இருக்கு அதுதான் பாயிண்ட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னா m2 எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு r டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு divided by m1 plus m2 அப்போ x1 is equal to m2 r divided by m1 plus m2 அதை x2 calculate பண்றோம் x2க்கு என்ன ஆயிடும் x2 தான் இப்போ நம்ம ரெஃபரன்ஸ் it is m1 into r plus m2 into 0 divided by m1 plus m2 so what could be x2 x2 is m1 r divided by m1 plus m2 this is important x1 பாத்தீங்கன்னா m2 r by m1 plus m2 ன்னு இருக்கும் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும் between two particle system வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னு கேட்டா நம்ம இந்த எக்ஸ்பிரஷனை as such substitute பண்ணா போதும்
You may remember this as a shortcut. Center of mass of Cartesian coordinates னு எழுதிட்டோம்னா இன்னும் யாரும் raise பண்ணல இல்லையா? Nobody raised your hand. என்னமா? நாளையிலிருந்து chemistry இருக்கும். Yes. அப்ப எப்படி எழுதலாம்? Cartesian coordinates XCM எடுத்துக்கிட்டோம்னா summation of I is equal to 1 to n mi xi by summation of I is equal to 1 to n mi. XCM மட்டும் நான் எழுதி காட்டுறேன். எப்படி எழுதுவோம்? m1 x1 plus m2 x2 plus up to mn xn upon m1 plus up to mn. YCM எப்படி எழுதுவோம்? In a similar way. X க்கு பதிலா y இருக்கும். Summation of I is equal to 1 to n mi yi by summation of I is equal to 1 to n mi. What could be ZCM? In a similar manner. I is equal to 1 to n mi zi upon summation of I equal to 1 to n mi. அப்ப 1D மட்டும் இல்ல, நம்ம 2 dimensional 3 dimensionல கொடுத்தா கூட XCM, YCM, ZCM நம்மளால calculate பண்ண முடியும். First question. In the HCl molecule, the separation between the nuclei of two atoms is about 1.27 angstrom. Given that chlorine atom is about 35.5 times as massive as a hydrogen atom and all the mass of the atom is concentrated in its nucleus. The approximate location of center of mass with respect to hydrogen atom will be HCl. Separation between them in a 1.27 angstrom. Which one is massive? Chlorine. Appo MCl is equal to 35.5 times of MH. இப்போ நமக்கு Hல இருந்து அதோட லொகேஷன் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? Hல இருந்து அதோட லொகேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? Two particle system. Try finding it. Answer ba? Mindly solve பண்ணிட்டியா? I'm expecting a lot from you guys. அப்ப Hல இருந்துங்கும்போது நம்ம x1 எடுத்துக்கலாமா? x1 எடுத்துக்கலாம். x1 is equal to m2r by m1 plus m2. With respect to hydrogen atom தான் கேக்குறாங்க இல்லையா? அப்ப m2 என்ன? 35.5 times of mh
into 1.27 angstrom upon 35.5 times of mh plus mh. Yes, what could be the answer? என்னமா? விளக்கணா? நீங்க கெஸ்ஸே பண்ணலாம். ஈஸியா போடாமலே கூட சொல்லலாம். எது மேசிவ்? மேசிவ். அப்போ டிஸ்டன்ஸ் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க்கும் குளோரினுக்கும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். கரெக்டா? இது 35.5 by 36.5 நம்ம வந்து 355 by 365.98 அந்த மாதிரி இருக்குமா? 8 சம்திங் ஆர் அப்ராக்சிமேட்லி 0.9 எடுத்துக்கோங்க. அப்போ 90% of 1.27 0.9 1.27 90% இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு நமக்கு? அவ்வளவுதான். செகண்ட் ஸ்டெப்லயே நம்ம இதெல்லாம் மைண்ட்ல பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறதுக்கு பழகணும். நிறைய நீட்ல இப்படிதான் நம்ம கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். நம்ம சால்வே பண்ண தேவையில்லை. கரெக்டா? ஆண்டக்கண்ணா. ஆஹா, பேப்பர்லயே தான் கேப் இருக்கும். உங்களுக்கு சம்மம் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் நீட் பொறுத்த வரைக்கும். ஜெய் மாதிரிலாம் இருக்காது. ஜெயில ஒரு 20-30% தான் இருக்கும் நீட். ஆனா நமக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் இல்லை. கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் இல்லாதனால இட் சீம்ஸ் லென்த்தி. எந்த சொல்யூஷனை பார்த்தீங்கன்னாலும் இப்படி சுத்தி தான் இப்படி சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்களே தவிர ஷார்ட்கட்டோட சால்வ் பண்றது இல்லை. அப்ப ஷார்ட்கட் கால்குலேஷன் எல்லாமே நம்ம பண்ண தான் நமக்கு அது ஈஸியா இருக்கும். எந்த சொல்யூஷன் பார்த்தோ நீங்க வந்து கொஸ்டின் லென்த்தியா இருக்கு, சால்வ் பண்ண முடியாதோன்னுலாம் நினைச்சிடாதீங்க. எல்லாத்துலயுமே இப்படி சுத்தி தான் சால்வ் பண்றாங்க. யா, நீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 30 கொஸ்டின்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி 36 கொஸ்டின் கூட சொல்லலாம். 40 செகண்ட்குள்ளேயே நீங்க சால்வ் பண்ண கண்டிப்பா முடியும். 36 கொஸ்டின்ஸுமே வித்தின் 40 செகண்ட்ஸ்ல. டோட்டலா 45 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. 36 கொஸ்டின் 40 செகண்ட் என்னமா ரோபோ கூட பண்ணலாம். அப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியால பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபார் கண்டினியூஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா பார்த்தோம். அதே மாதிரியே ஃபார் கண்டினியூஸ் ஆர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் மாஸ் xcm is equal to integral of x into dm by integral of dm தான் என்ன?
கண்டினியூஸ் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல நம்ம சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கால்குலேட் பண்றதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ இந்த கண்டினியூஸ் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வந்து நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் வந்திருக்கு. சென்டர் ஆஃப் மாஸ் நான் ரொம்ப நேரம்லாம் எடுக்க மாட்டேன். ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எனக்கு டவுட் இருக்கு மேம், டவுட் இருக்கு மேம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. இது வரைக்கும் அவுட் ஆஃப் 38 இயர்ஸ்ல உங்களுக்கு லெஸ் தென் 10 கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்திருக்கு சென்டர் ஆஃப் மாஸ். ஏன்னா இது பெரிய சாப்டர். இதுல நிறைய ஸ்பெஷல் கேசஸ் இருக்கு. மற்ற கான்செப்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸோட வெயிட்டேஜ் நமக்கு கம்மி. ஏன் அதை கேட்குறேன்னா, ஒன் வேல வந்து அது ரொம்ப ஈஸி. அண்ட் நீங்க பிவைக்யூ சால்வ் பண்ணும்போது ஒரு 2 to 3 மோஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருந்திருக்கும். வெலாசிட்டி ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ், ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ். 23 சிலபஸ் அப்டேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மோஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்லாம் நமக்கு ஒமிட்டட் போர்ஷன். பிவைக்யூல நிறைய ஒமிட்டட் போர்ஷன்ஸும் இருக்கும். அதனால அதை பார்த்து இது நமக்கு தெரியலையே, இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். ஒமிட் ஆன போர்ஷன்ஸ் வந்து அது வெயிட்டேஜ் இருந்தாலும் அதை நடத்துறதுல அர்த்தம் இல்லை. கரெக்டா? கண்டிப்பா கேட்க மாட்டாங்க. கேட்டா மேயர் அட்டெம்ப்ட். அதனால அவங்க கேட்கவே தேவையில்லை. இதுக்கு ஒமிட்டட் போர்ஷன்ல இருந்து கேட்டதே இல்லை இது வரைக்கும். பிசிக்ஸ்ல கேட்டது இல்லை. ஐம் நாட் ஷியூர் அபவுட் அதர்ஸ். அப்படியே கேட்டாங்கனாலும் அப்ளிகேஷன் நீங்க படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஜஸ்டிஃபை பண்ணிடுவோம். ஏன்னா அது பேஸ் பண்ணி கான்செப்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா, அதோட அப்ளிகேஷன் சொல்லிடுவோம். முடிஞ்ச வரைக்கும் மார்க் கொடுக்காம இருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டு தான் மார்க் கொடுப்பாங்க மேயர் அட்டெம்ப்ட் பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ பிஃபோர் டி ஷேப் சால்வ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சால்வ் பண்ணிடுவோம். இஃப் லீனியர் டென்சிட்டி ஆஃப் த ராட் ஆஃப் லென்த் 3 meter varies as lambda equal to 2 plus x, then the position of center of gravity of the rod is center of gravity or center of mass of the rod is. நமக்கு linear mass density என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? linear mass density is 2 plus x. Given lambda is equal to 2 plus x and length வந்து 3 meter னு கொடுத்துட்டாங்க. We know that lambda is equal to dm by dl. What is dm? dm is equal to lambda into dl. Integral of dm is equal to integral of lambda into dl. நமக்கு xல கொடுத்திருக்கிறதுனால இங்க நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்? dx, dx, dx. The limit 0 to L, lambda is 2 plus x into dx. 0 to L, 2 plus x into dx. ஸ்ட்ரைட்டா இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் இல்லையா? இப்போ இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 2x plus x square by 2 limit 0 to L. So what do we get? 2L plus L square by 2. So என்ன நமக்கு integral of dm வந்து as mass m. கரெக்டா? Oh, what is xcm? Integral of x into dm by integral of dm. The integral of x into integral of dm integral of dm எப்படி எழுதலாம் நம்ம? lambda into dx எழுதலாமா? by integral of dm could be already integral of dm க்கு தான் நம்ம calculate பண்ணிட்டோமா? 2l plus l square by 2. 2l plus l square by 2. 0 to L. It is integral of 0 to L into x into what is lambda? It is 2 plus x into dx divided by 2L plus L square by 2. Correct? Simplify பண்ணி answer சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
லாஸ்ட்டாக நம்ம எல்க்கு வேல்யூ 3 மீட்டர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேயா? அட் த எண்ட் என்னடாக்கன்னா ஸோ x into 2 plus x x into 2 plus x 2x plus x square integral of dx by x into 2 plus x. அப்படியே இன்டெகிரேட் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும். இப்போ which is equal to 2x square by 2 plus x cube by 3 within the limit 0 to L divided by 2L plus L square by 2. Next step என்னவா இருக்கும்? 2 cancel ஆகிடும். x squareக்கு L square plus L cube by 3 divided by L plus L square by 2. So ஒரு L நம்ம cancel பண்ணிடலாம் throughout. L plus L square by 3 divided by 1 plus L by 2. Questionல L என்னன்னு கொடுத்திருக்காங்க? 3. So it is 3 plus 3 square by 3 divided by 1 plus 3 by 2. It is so it is 12 by 5. 2.4. மீட்டர். எங்கேயாவது ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டோமா பாருங்க. Somewhere but 2. So it is 6 by 7 by 7 by 2. So 12 by 7. என்னமா? 2 into 3 எங்கம்மா 6? ஆஹாமா எல்ல தான் கேன்சல் பண்ணிட்டோமே ஒரு எல். ஒரு எல் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் பாருங்க. ஒரு எல் ஒன் ஆஃப் தி எல் வில் பி கேன்சல். அப்பதான் எல் பிளஸ் எல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2 பிளஸ் எல் பை 2 வரும். 12 by 7 is right. லென்த்தி கால்குலேஷன்ல நமக்கு இந்த மாதிரியும் மிஸ்டேக்ஸ் வரும். சால்வ் பண்ண தான் நமக்கு அது ரெடியூஸ் ஆகும். 12 by 7 is the right answer. இப்போ இந்த மாதிரி கேஸ்ல நமக்கு ஒரு சம் இருக்கு. மேபி அது இந்த சம்மா கூட இருக்கலாம். என்னமா? எல்லாம் ட்ரை பண்ணிடுறீங்க பசங்க. ஸோ கண்டினியூஸ் ஆர் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வந்து அவுட் ஆஃப் 38 இயர்ஸ்ல அதுவும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்ல நமக்கு ஒரே கொஸ்டின் தான் வந்திருக்கு.
இதுதான் ஸ்டூடண்ட் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சப்ஸ்டியூஷன் கரெக்டா பண்ணும். மொமெண்ட் கூட அங்க அவ்வளோ இது இருக்காது. சப்ஸ்டியூஷனை கரெக்டா பண்ணா ஆன்சர் வந்துரும். ரொம்ப டைரக்ட்ன்றதுனால தான் அதுல நிறைய சம்ஸ் கேட்கல. பட் இந்த கண்டினியூஸ் மாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல we have got only one question. அதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டினையும் நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன். பட் இது லென்த்தி. இந்த நீட்டுக்கு வந்து லென்த்தியா வந்ததான்னு தெரியாது. இங்க 2 பிளஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்கா? 2 பிளஸ் எக்ஸ்க்கு பதிலா ஜஸ்ட் எக்ஸ்ன்னு மட்டும் இருக்கு. ஒரே டேர்ம் இருக்குன்னா இது இன்னும் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிடலாமா? அந்த மாதிரியும் நமக்கு இருக்கு. மேல once you are done, you may raise your hands. ஏமா அவங்க சால்வ் பண்றாங்களா? எந்த இடத்துல அவங்களுக்கு புரியல? என்னமா பிசிக்ஸ் அப்படிதான் இருக்குன்றீங்களா? எஸ் மேமா. ரேங்கா சொல்றான். இந்த சாப்டர் ஈஸின்னு சொல்றது நீதாம்மா. எந்த சம்ம சொல்லி கொடுத்தா நல்லா ஓரளவுக்கு வேகமா புரியுமோ அதை மட்டும் தான் எடுத்து சொல்லித்தரேன். இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஏன்னா இப்ப இந்த சாப்டரை வந்து இந்த சாப்டரோட ஒரிஜினல் டெப்த்தை காமிச்சேன்னா இந்த சாப்டர் பார்க்கவே மாட்டாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இக்னோர் பண்ற சாப்டர் கைனமேட்டிக்ஸ், சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ், பல்க் மேட்டர். 12th போர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ், ஆப்டிக்ஸ், நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ்மா. நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 1 to 2 கொஸ்டின் தான் வரும். நீட் லெவல் அது ஒன்றும் டிஃபிகல்ட் கிடையாது. ஈஸி சாப்டர் தான். எஸ், நெக்ஸ்ட் பேஜ். எஸ், ஹோப் நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். என்னமா எப்படினாலும் நியூட்டன் இல்லைனாலும் வேற யாராவது டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. பேர் வேணா மாறி இருக்கும். எஸ். Two bodies of masses. என்னமா RCM என்னன்னு கேக்குறாங்க. by M1 plus M2. மைண்ட்லயும் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணலாம். This could be done with mind calculation as well. Plus K cap. Option B. APMT. Previous year question now. APMT. APMT is Neet. Okay, அப்போ 1 into I cap plus 2 J cap plus K cap.
ஷூரா? அந்த கேப் இல்லம்மா. ஓகே. எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணுவீங்க? மைண்ட்ல சால்வ் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே. 1 into I cap I cap minus 3 I cap. கரெக்டா? இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ற மிஸ்டேக். அப்போ 1 into I cap 1 into I cap plus 3 into minus 3 I cap divided by 4 தான் என்ன XCM. கரெக்டா? XCM அப்ப என்ன கிடைக்கும்? minus 2 I cap. அடுத்து YCM என்ன? 1 into 2 J cap plus 3 into minus 2 J cap by 4 equal to 2 J cap minus J cap. அடுத்து ZCM எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1 into K cap என்னம்மா plus 3 into K cap. சொல்லுங்க. ஒரே ஸ்டெப்லயே ஆன்சர் சொல்லலாம், மைண்ட்லயே சால்வ் பண்ணி. நம்ம அந்த டிவைடட் பை 4 பண்ணாம விட்டாதான் நமக்கு ப்ராப்ளம். மைண்ட்லயே கூட இதை சால்வ் பண்ணிடலாம், மைண்ட்ல சால்வ் பண்ற கொஸ்டின். பட் ஒரு சிலருக்கு கிளிக் த்ரூ ஆகாது இல்லையா, அதனாலதான் XCM YCM ZCM கால்குலேட் பண்ணிட்டு ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். ஒரு கொஸ்டின் இல்ல, பிராக்டிஸ்ல நம்ம எல்லா கொஸ்டினுமே ட்ரை பண்ணலாம். So once you are done, raise your hands. Yes. Yes. 3 masses are placed on the x-axis. Next question. Yes, I need answer. Zero point for the. Okay. 0,40 40,0 தானம்மா, எல்லாமே x axisல தான இருக்கு. Answer? டயக்ராம் தேவையே இல்லம்மா. XCM is equal to first object எங்க இருக்கு? ஆரிஜின்ல இருக்கு. அப்போ 300 into 0 plus 500 into 40 plus 400 into 70. என்னம்மா? இத பாத்திரலாம். சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா மைண்ட்லேவா? இல்லை கெஸ்ஸா? 300 plus 500 plus 400. தேர்ட்டி இல்லைம்மா ஆன்சர். ஆன்சர் 30 இல்லை.
What could be the answer? What is right? 480 by 12 is 40 centimeter. Your answer is 40 centimeter. கீழே 1200 விட்டீங்களா இல்லையா? You got 360 ஆ? இங்க 400 into 40 போட்டீங்களா என்ன? Okay. Once done, you may raise your hands. இந்த போர்டு இதோட பென்ல, ஐபேடோட பென்ல. இதுவும் ஒர்க் ஆகும். ஸ்மார்ட் போர்டு தான். கான்செப்ட் ஆஃப் சர்க்குலர் மோஷன். நமக்கு சர்க்குலர் மோஷன் வந்து கைனமேட்டிக்ஸ்ல இருந்தே இருக்கு. ஆனா நம்ம கைனமேட்டிக்ஸ்ல எடுக்கல. பேசிக் சர்க்குலர் மோஷன்ல நம்ம என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? யா O A B. AB டிஸ்டன்ஸ்னா OA OB என்னவா இருக்கும்? If AB is a distance, yes. ஆப்வியஸா ரேடியஸ் தான் இல்லையா? இது R1 R2ன்னு எடுத்துக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ். அப்ப S is equal to R theta. யா தீட்டா வந்து எப்படி எழுதலாம்னா ஆர்க் பை லென்த். ஆர்க் தான் என்ன நமக்கு S பை லென்த் தான் என்ன ரேடியஸ் R. அப்ப S is R theta. Sன்றது லீனியர் சேஞ்ச் இன் பொசிஷன்னா தீட்டா வந்து ஆங்குலர் சேஞ்ச் இன் பொசிஷன். தீட்டாவோட யூனிட் என்ன? What is the unit of theta? Revolution. என்னமா? ஓகே, அதுவும் இருக்கு நமக்கு. 1 revolution is 2 pi radian. இப்ப radian to degree, degree to radian நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸ்ல பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? that way. கொஸ்டின்ல வந்து ரெவல்யூஷன்ல கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம கண்டிப்பா எதுல தான் கன்வெர்ட் பண்ணோம். அன்லெஸ் ஆப்ஷன்ஸ் ரெவல்யூஷன்ல இல்ல ரேடியன்ல இருக்கு அப்படின்னா வில் ஹாவ் டு கன்வெர்ட் ஃப்ரம் ரெவல்யூஷன் டு ரேடியன். 1 ரெவல்யூஷன் என்ன 2 பை ஆர்னு சொல்றோம்ல சர்க்கம்ஃபரன்ஸ். 1 ரெவல்யூஷன் இஸ் 2 பை ரேடியன். இத வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் எடுத்துக்கிறோம். எஸ்ஸையும் தீட்டாவையும் எப்படி எழுதலாம்னா ds by dt is equal to r into d theta by dt ன்னு எழுதலாம். ds by dtன்றது என்ன? வெலாசிட்டி v equal to r into d theta by theta வந்து angular velocity omega. So what is omega? Omega being the angular velocity or frequency. Here omega is equal to d theta by dt. அதோட யூனிட் என்ன? radian per second. எப்படி நமக்கு தீட்டாக்கு ரெவல்யூஷன்ல கொடுக்குறாங்களோ ஒமேகா வந்து rpm ஆர் rps கொடுக்கலாம். cpm cps கூட கொடுக்கலாம். சைக்கிள்ஸ் பெர் மினிட் சைக்கிள்ஸ் பெர் செகண்ட்னு கொடுக்கலாம் ரெவல்யூஷனை. ரெவல்யூஷன் பெர் மினிட்னா எப்படி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம்? 2 பை ரெவல்யூஷன் இன்டு ரேடியன் வந்து 2 பை.
2 pi by 60 radian per second. அப்போ ஆர்பிஎஸ்னா 2 pi radian per second. நான் கொஸ்டின்ல ஆர்பிஎம்ல கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம், ரேடியன் per second பேஸ் பண்ணி இருக்கும். என்னமா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஆர்பிஎம் ஆர்பிஎஸ்னு கொடுப்பாங்க, ரெவல்யூஷன் per minute, ரெவல்யூஷன் per second அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேயா? அப்போ S is equal to R theta, V is equal to R omega, omega வந்து d theta by dt. அப்போ let us consider V is equal to R omega ல dv with respect to time எடுக்கிறோம். dv by dt என்ன கிடைக்கும்? R into d omega by dt. What is dv by dt? Acceleration A equal to R into what is d omega by dt? Alpha. ஸோ நான் எதெல்லாம் வந்து இந்த பேஜ்ல பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேனோ அது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாவா நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். What is alpha? Alpha வந்து angular acceleration. As alpha is the angular acceleration, alpha could be d omega by dt. d omega by dt na omega minus omega naught by t. எப்படி a வந்து v minus u by t ன்னு எழுதுவோமோ, இங்க வந்து நம்ம alpha எப்படி எழுதுவோம்? omega minus omega naught by t. Angular position, angular velocity, angular acceleration லாம் பார்த்திருக்கோம். சம் சால்வ் பண்ணாதான் ஜாலியா இருக்கு. என்னமா உனக்குமா அம்மா? உனக்கு தூக்கம் வருதா? ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணு. So no one has raised your hand so far. What is angular momentum? Angular momentum is L
which is moment of momentum. Moment என்ன நமக்கு r cross p. Moment of momentum is angular momentum. இப்போ momentனால என்ன? Perpendicular distance from the axis of rotation. As it is r cross p, நம்ம எப்படி எழுதலாம்? r into mv னு எழுதலாம். As p is equal to mv. And we could also write L is equal to I omega. As p is equal to mv. Linear la p na angular motion la L. Linear motion la mass na angular la moment of inertia I. Linear la velocity v na rotation la omega. Angular momentum can also be written as L is equal to r cross p or L is equal to I omega. In case of torque னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா torque is r cross f. எப்படி angular momentumனா moment of momentumோ அதே மாதிரி torqueனா என்ன angular force. So moment of force தான் என்ன நமக்கு torque. அப்ப tau is equal to r cross f. Cross product எல்லாத்துலயுமே நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் rf sin theta னு எழுதிக்கலாம் based on the given. இப்போ எப்படி force linearல வந்து f is equal to mao அதே மாதிரியே இங்க force f னா இங்க torque tau. If it is mass m, here it is moment of inertia I. இங்க acceleration a னா இங்க angular acceleration alpha. அப்ப L equal to I omega னு எழுதலாம். Tau is equal to I alpha னு எழுதலாம். Based on the given, we choose the expression for torque and angular momentum. Okay. Angular momentum torque பார்த்து சரி expression மட்டும் தெரியலனா எழுதிக்கோங்க. We'll move on to the next page. So S is equal to r theta, V is equal to r omega and A is equal to r alpha. Relations பார்த்திருக்கோம். So அதே circular motionல displacement என்ன, velocity என்ன, acceleration என்னன்னு பார்க்க போறோம். இது r1 r2 ன்னு கொடுத்தேனா எஸ். வாட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஷார்டஸ்ட் பாத் லென்த். எப்பவுமே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லக்கூடாது. ஷார்டஸ்ட் பாத் லென்த், ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாத் லென்த்னா அப்பதான் நம்ம டைரக்ஷன் ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியும். அப்போ டு ஃபைண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இப்போ ஏ டு பில டிஸ்டன்ஸ் எஸ் அப்படின்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து என்னவா இருக்குன்னா இது r1 வெக்டார், இது r2 வெக்டார், இது del r வெக்டார். ட்ரையாங்கிள் லா ஆஃப் வெக்டார்ஸ் நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா r1 வெக்டார் பிளஸ் del r வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு r2 வெக்டார். இங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன நமக்கு del r தான். அப்ப del r இஸ் ஈக்குவல் டு r2 வெக்டார் மைனஸ் r1 வெக்டார். நேத்து பார்த்தோமா a is equal to that is a plus b is equal to c னா ரிசல்டன்ட் என்ன, c is equal to a minus b னா ரிசல்டன்ட் என்ன. ஏவும் பியும் ஈக்குவலா இருந்தா இப்ப நமக்கு r1 r2 என்னதான் ரேடியஸ் தான். அந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்க டைரக்ஷன்ஸ் தான் வேற. அப்போ
with regard to c is equal to 2a sin theta by 2 when a is equal to b from c is equal to a minus b ல இருந்து c equal to a minus b ல இருந்து a வும் b யும் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துட்டு நம்ம c கால்குலேட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் 2a sin theta by 2. அப்ப del r என்னவா இருக்கும் displacement in circular motion del r is equal to 2r sin theta by 2. ஏன் இந்த displacement கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு change in velocity important in circular motion. இப்போ circular motion எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் நமக்கு வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ எப்படி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு del r is equal to r2 minus r1 கால்குலேட் பண்ணமோ அதே மாதிரி தான் del v நமக்கு என்ன கிடைக்கும் v2 minus v1. அப்ப சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி இன் சர்க்குலர் மோஷன் கொடுத்தோம்னா 2v sin theta by 2 ன்னு இருக்கும். இங்க r க்கு பதிலா இங்க v அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து அதோட ரெவல்யூஷன் half ரெவல்யூஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப ஆங்கிள் என்ன இந்த இடத்துல இன் half ரெவல்யூஷன் pi by 2 மா pi by 2 இல்லையா? அப்போ what is change in velocity in that case 2v sin theta என்ன இங்க 180 degree 180 by 2 90 degree. So what is change in velocity in this case 2v. இது previous year question ஓட formula. ஆனா சொல்யூஷன் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மேல நான் கொடுத்தேன் இல்லையா v2 v1 அந்த டைரக்ஷன் எடுத்து போட்டு ஃபுல்லா சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டிருப்பாங்க. நம்ம கான்செப்ட் பார்க்கும்போதே ஸ்ட்ராங்கா பார்த்துட்டு அதோட ஸ்பெஷல் கேஸ் என்ன அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா இப்போ சர்க்குலர் மோஷன்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னாவே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாத் லென்த். இப்போ சர்க்குலர் மோஷன்ல டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன 2r sin theta by 2. அப்ப டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஞாபகம் இருந்தா நமக்கு என்ன இன்னும் ஈஸி சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி. டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டே 2r sin theta by 2 னா சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் 2v sin theta by 2. இந்த ஆங்கிள் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம்னா we'll be getting our answer immediately. Okay. So circular motionல displacement பார்த்துட்டோம். velocity ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லயும் அதோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்துட்டோம். அடுத்து பார்க்க போறது என்னன்னா acceleration in circular motion. angular acceleration வேற acceleration வேற. நான் எதெல்லாம் பாக்ஸ் பண்ணிருக்கேனோ அதெல்லாம் நமக்கு எந்த சாப்டர்ல வேணாலும் அப்ளிகேஷனா கேட்கலாம். அப்ப ஞாபகம் இருக்கணும். எப்ப கேட்டாலும் ஸ்பான்டேனியஸா அதோட ஃபார்முலா இதுதான். we could calculate this way அப்படிங்கறதும் ரிலேட் ஆகணும் நமக்கு. Next one, acceleration in circular motion. என்னமா ஓ 30ல Monday. No one has raised your hands. Sashmi, Jiva, Nishanti. Acceleration in circular motion எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு along or away from the radius வந்து radial acceleration னு சொல்லுவோம். The radial acceleration is same as centripetal acceleration. நம்ம டைரக்ட் v is equal to r ஒமேகால cosine cosலயும் sineலயும் நம்ம அந்த கிராஃப்ல எழுதி சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா acceleration in circular motion could be a vector is equal to ar vector plus at vector னு கிடைக்கும். சர்க்குலர் மோஷன்ல நமக்கு a மட்டும் இருக்காது.
ரேடியல் ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும், டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷனும் இருக்கும். ஏ ஆர்னா ரேடியல் ஆர் சென்ட்ரிபிட்டல், ஏடினா ஏ டான்ஜென்ஷியல். ஏஆரோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்டூ இ ஆர் கேப் பிளஸ் ஏடியோட வேல்யூ வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவி பை டிடி இன்டூ இ டி கேப். ஸோ கேப்ல சொன்னாலே நமக்கு யூனிட் வெக்டார்ஸ். அப்போ இஆர்ன்றது என்னன்னா ரேடியல் யூனிட் வெக்டார், இடின்றது என்னன்னா டான்ஜென்ஷியல் யூனிட் வெக்டார். Here radial or centripetal acceleration is the negative sign indicates away from the radius. பட் நம்ம சென்ட்ரிபிட்டல்னா என்ன சொல்லுவோம்? டுவர்ட்ஸ் த சென்டர். சென்ட்ரிஃபியூகல்னா அவே ஃப்ரம் த சென்டர்னு சொல்லுவோம். அப்போ ரேடியல் ஆர் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சிலரேஷனோட ஆக்சுவல் எக்ஸ்பிரஷன் என்ன நமக்கு? மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை ஆர். வர டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சிலரேஷனோட ஃபார்முலா என்ன? டிவி பை டிடி. If we are asked to find acceleration in circular motion, a is equal to square root of ar square plus at square. ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் பாத்ல இருக்கு, நீங்க ஆக்சிலரேஷன் கால்குலேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாலே அங்க நம்ம ரிசல்டன்ட் தான் கால்குலேட் பண்ணுமே தவிர ரேடியலோ சென்ட்ரிபிட்டலோ இல்ல டான்ஜென்ஷியலோ கால்குலேட் பண்ண கூடாது. ரிசல்டன்ட் நமக்கு கிளியராகவும் கொடுத்துருப்பாங்க. மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஆக்சலரேஷன், ரிசல்டன்ட் ஆக்சலரேஷன், நெட் ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு இருக்கலாம். இன்கேஸ் கொஸ்டின் லென்த்தியா இருந்தா அந்த கீவேர்டு இருக்கும். சிம்பிளா போட்டோன்னே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அப்படின்னா கீவேர்டை கொடுக்க மாட்டேன். ஓகேயா? Next one, dynamics of circular motion. Only one has raised your hand. Nishanti has done. Shashmi, Varsha, yes. Dynamics of circular motion na enna அப்படினாவே v is constant. velocity எப்படி இருக்கும்? கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். velocity கான்ஸ்டன்டா இருந்தா என்ன ஆகும்? ஆக்சலரேஷன் a 0. எந்த a 0 அப்படின்னா சர்க்குலர் மோஷன்ல when it moves with uniform velocity or constant velocity, tangential acceleration dv by dt தான் 0 ஆகும். அப்ப நமக்கு a is equal to ar vector plus at vectorல என்ன 0 ஆயிடும்? at 0 ஆயிடும். a is equal to ar vector. நமக்கு acceleration என்ன கிடைச்சிரும்? centripetal or radial acceleration, that is v square by r. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல இருக்கும் போதுதான் அதோட ஆக்சலரேஷன் என்னவா இருக்கும்? எய்தர் ரேடியல் ஆர் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷனா இருக்கும். இன் தட் கேஸ் டான்ஜென்ஷியல் ஆக்சலரேஷன் இஸ் 0 as v is constant. இதுதான் என்ன சொல்றோம்? டைனமிக்ஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். v கான்ஸ்டன்டா இருக்கு, at 0 ஆடுது, a is equal to acp or a equal to ar தான் என்ன? டைனமிக்ஸ். We know that force F is equal to ma. Centripetal force அப்படின்றது என்ன? mass into centripetal acceleration. அதனால தான் நம்ம என்ன எழுதுறோம்? mv square by r being the expression for centripetal acceleration. இப்போ v என்ன? v is equal to r omega. As v is r omega, நமக்கு என்ன ஆகும்? m by r into instead of v square, r square omega square. அப்ப அதே centripetal force வந்து நம்ம क्वेश्चनல ஒமேகா கொடுத்திருக்கும் போது நம்ம எப்படி எழுதலாம்? m omega square r. Same may be written as m omega square r. என்னமா? centripetal force. Centrifugalனா away from the center. Negative directionல இருக்கும். minus mv square by r னு இருக்கும்.
V constant, AT is equal to dV by dt. A particle moves along a circle of radius 20 by pi meter with constant tangent acceleration. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of second revolution, after motion has begun, the tangential acceleration is. என்னமா constant tangential acceleration a is equal to dv by dt வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, இன்னொரு இதையும் பார்த்து முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு நீங்க யோசிக்கிறதுனால s is equal to r தீட்டாவா, p equal to r ஒமேகாவா, a equal to r alpha. இங்க ஒமேகா என்ன d theta by dt and alpha என்ன d omega by dt is equal to omega minus omega naught by t. இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருந்தது. ஜஸ்ட் அந்த ரிலேஷன்ஸ் பார்க்கும்போது இது கூடவே உங்களுக்கு லீனியரோட கம்பேர் பண்ணிட்டா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். ஓ v is equal to u plus at in linear motion. அதே ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஒமேகா is equal to omega naught plus alpha t. அடுத்து s is equal to ut plus half at square. இங்க s னா இங்க theta. Theta equal to omega naught into t plus half alpha t square. Then v square is equal to u square plus 2as. அப்ப இங்க என்ன ஆகும் omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. அடுத்து s is equal to u plus v by 2 into t. இங்க என்ன ஆகும்னா theta is equal to omega plus omega naught by 2 into t. Fifth equation, displacement in the nth second ன்னு பார்த்தோமா, டைம் ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்தா அப்போ Sn is equal to u plus a by 2 into 2n minus 1. அதே இப்போ இங்க என்ன ஆகும்னா theta n is equal to omega naught plus alpha by 2 into 2n minus 1. அங்க எப்படி s v a பார்த்தோம், s கொடுத்துட்டு v கேட்டாங்கன்னா ஒன்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் இங்க s v a க்கு theta omega alpha. Down arrow na differentiate பண்ணுவோம், up arrow na integrate பண்ணுவோம். The same is applied. அங்க linear இங்க versus angular. The basics. இதையும் நீங்க கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பேஜ்ல இருக்கிற சம்ஸ்க்கு.
try this one. I shall be back in a minute. 3 question la எந்த question வேணாலும் solve பண்ணிக்கலாம். I will be solving all of them.
Raghav, we are mainly focusing Tamil speaking students. It need not necessary. Neet paper is only available in English and Hindi. It is also available in multiple languages. So be mindful while you are sharing your thoughts. இல்ல ஹிந்தி பேசுறோம் நீட் பேப்பர் வந்து ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ்ல மட்டும்தான் இருக்குன்ற நாலேஜ் தான் அவனுக்கு இருக்கு. அவன் எஸ்ஏவா டைப் பண்ணி அனுப்புறான். So he wants to take classes in Hindi. He wants free classes, that too in Hindi. நல்லா படிக்கிறவங்க எப்பவுமே டிசிப்ளின்டா பேசுவாங்க. எஸ் என்னமா ஓகே எஸ் எந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் வந்தது? என்ன எடுத்த மாதிரி தெரியலையே. இங்க ஜீவா, அஜீவா, வர்ஷா, கோகிலா, Forty. How come? என்னமா so R is given constant tangential acceleration கொடுத்துட்டாங்க. If the velocity of the particle is 80 meter per second at the end of second revolution after motion has begun. அப்ப at the end of second revolution 2 revolutions முடிஞ்சிருச்சு. அப்ப what would be theta? 2 into 2 pi 4 pi. 4 pi radians தான் theta. theta கொடுத்துட்டாங்க, d கொடுத்துட்டாங்க, r கொடுத்துட்டாங்க, at கேக்குறாங்க. ar என்ன நமக்கு? v square by r. அப்ப at dv by dt tangential acceleration. இங்க இருக்கலாம். Is it 40? Yes da. Yes ஜாமா. இந்த டா இல்ல. Yes. 40 meter per second square. So how did you find 40? அதேதான். அது ஈஸி தான். செகண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி क्वेश्चंस வந்திருக்காமான்னு கேட்டீங்கன்னா we have such kind of questions. என்னமா? An electric fan has blades of length L is equal to 30 centimeter தான் R. L தான் R இந்த இடத்துல. Fan is rotating at omega கொடுத்துட்டாங்க. Omega is equal to 120 revolution per minute. ஆனா ஆன்சர்ஸ் எதுல இருக்கு நமக்கு? மீட்டர் per second ஸ்கொயர்ல இருக்கு. அப்போ ஒமேகா என்ன? 2 pi by 60 into 120 radian per second. 4 pi radian per second வந்து நமக்கு ஒமேகா. A is equal to omega square R.
is equal to I have completed the syllabus. Have I completed it yet? If you have completed the syllabus, practice as many mock tests as possible. So average உங்க score வந்து 150 above இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. Above 180. Sorry, above out of 180, you just check whether it is above 150. சென்டிமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணீங்களா? 30 into 10 to the power minus 2 நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? 0.3. 4 pi square into 3 into 10 to the power minus 1. Pi square approximately நீங்க 10 ன்னு எடுத்துக்கலாம். Approximately. So 16 into 3, 16 into 3, approximately 48. So you guys would get 47.4. Okay. Then next one. Provided that அதே 47.2, 47.6, 47. இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன், இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட 47ல இருந்தா நம்ம அப்ப அக்யூரசி தான் பார்க்கணும், அப்ராக்சிமேஷன் பார்க்கணும். Then the third one, an aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a speed of 900 kilometer per hour. Ratio of centripetal acceleration to the acceleration due to gravity is. So what is centripetal acceleration? நமக்கு v வந்து 900 kilometer per hour கொடுத்துட்டாங்க and radius is 1 kilometer. Centripetal acceleration is v square by r. We are asked to get the value of a by g. என்னமா? ஆன்சர் என்ன? நமக்கு டெசிமல் வேல்யூஸ்ல இருக்கிறதுனால 9.8 ஆ 10 ஆன்றதையும் செக் பண்ணி. $900 into 5 by 18 meter per second எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்துருச்சா? 250 into 250 by 1 kilometer. So it is 625 by 100. 6.25. 9.8 in எடுத்தா less than that. 6.4. Approximately 6.4. Next one. இல்ல அதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டீச் பண்ணும். நாளைக்கு நம்ம இந்த சர்க்குலர் மோஷனோட கான்செப்ட்ஸை வந்து இன்னும் டீடைலா பார்ப்போம். அலாங் வித் தட் இப்போ ரொட்டேஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால இங்க தீட்டானா இங்க எஸ்,
So relation between them, S is equal to R theta. Here V na, here it is omega. Relation between them, V is equal to R omega. Inge A na, here it is alpha. Relation between them, A equal to R alpha. Linear motion la M அப்படின்னா angular motion la I. என்னமா இல்ல இல்லம்மா. Whereas moment of inertia என்ன m r square, where m is expressed in mass. இது மூணோட அந்த மொமெண்ட் முடிஞ்சது. இது எல்லாமே மொமெண்ட், axis of rotation எல்லாமே நம்ம ப்ராடக்ட்ல எழுதுவோம். அடுத்து இது so far நம்ம பார்த்தது தான். இது கீழே நம்ம எழுத போறது தான் கம்பேரிஷன்ஸ். வாட் இஸ் லீனியர் மொமெண்டம்? mv. angular momentumனா என்ன நமக்கு? r cross p. whereas p equal to mv ன்னு எழுதுன மாதிரியே நம்ம l எப்படி எழுதலாம்? I omega. அடுத்து force F என்ன நமக்கு? dp by dt or ma. அதே மாதிரியே டார்க் டவ் வந்து நம்ம r cross F னு எழுதலாம். m into a னா I into alpha னு எழுதலாம். as dp by dt னா இங்க dl by dt னு எழுதலாம். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது. இது வரைக்கும் நான் கொடுக்காத எக்ஸ்பிரஷன். டார்க் இஸ் ஆல்சோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் ஆங்குலர் மொமெண்ட், லீனியர் மொமெண்டம் மாதிரியே. Continuation. What is work done here? Force into displacement. இங்க work done நம்ம எப்படி எழுதலாம்? tau dot theta. Power எப்படி எழுதலாம்? Power is work done by time, which is also a dot product between force and velocity. அப்ப அதே பவரை வந்து நம்ம ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல எப்படி எழுதலாம்? பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ்னா இங்க டார்க் டவ், இங்க வெலாசிட்டினா இங்க ஆங்குலர் வெலாசிட்டி, டவ் டாட் ஒமேகான்னு நம்ம எழுதலாம். அதே பவர். வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் கைனடிக் எனர்ஜி அண்ட் மொமெண்டம்? k ஈக்குவல் டு half mv ஸ்கொயர் அப்படின்னா இங்க k வந்து இங்க half, இங்க m னா இங்க I, இங்க v னா இங்க ஒமேகா ஸ்கொயர். Translational kinetic energy வந்து half mv square. Rotational kinetic energy என்ன நமக்கு? half I omega square. இந்த இடத்துல for all geometric objects, எல்லா geometric objectsக்கும் I நம்ம என்ன எழுதலாம்? mk square ன்னு எழுதலாம். அதே omega square வந்து v square by r square ன்னு எழுதலாம். So what could be rotational kinetic energy? Rotational kinetic energy could be half mv square into k square by r square. இங்க half mv square தான் translational kinetic energy. Rotational kinetic energy எப்படி எழுதலாம்? For all geometric objects, half mv square into k square by r square. Once you're done, raise your hands. என்னமா?
Yes, good. Exactly. ஸ்பியரோட ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா எம்மும் கொடுத்துருவாங்க வியும் கொடுத்துருவாங்க. half mv ஸ்கொயரோட ஆன்சர் ஆப்ஷன்ல இருக்கு. அப்ப ஆனா இன்டூ ஸ்பியருக்கு என்ன 2/5 இன்டூ 2/5 பண்ணா என்ன ஆன்சரோ அதான் ரைட் ஆன்சர். Guys, once you are done, you may raise your hands. இது கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர், அதனால சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் நமக்கு நிறைய இருக்கு. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியால மட்டுமே ஜேஇ எடுத்துக்கிட்டோம்னா 12 பிளஸ் ஸ்பெஷல் கேசஸ். ஆனா நீட்ல இது வரைக்கும் 3க்கு மேல கேட்டதில்லை. ஏன் கேட்டதில்லை அப்படின்னா அது எல்லாமே லென்த்தி. மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியால 12 டிஃபரண்ட் ஸ்பெஷல் கேஸ், நம்ம அந்த மாதிரிலாம் யோசிச்சிருக்க மாட்டோம். ஆனா நீட்டுக்கு 3க்கு மேல கேட்டது. ஏன் கேட்டது இல்லைன்னா உங்களுக்கு அந்த டைம் ஃப்ரேம்குள்ள அந்த கொஸ்டினை சால்வ் பண்ண முடியாது. Yes. Continuation. The relation between kinetic energy K and P என்ன நமக்கு K is equal to P square by 2m. Relation between momentum and kinetic energy. இல்லையா? kinetic energy வந்து scalar quantity, momentum வந்து vector quantity. அப்ப அதே மாதிரியே rotational எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா K is equal to இங்க P square னா இங்க L square divided by இங்க 2m னா இங்க 2i. எப்படி P is equal to square root of 2m kவோ, similarly L is equal to square root of 2ki. ஏன்னா இதை வச்சு நமக்கு ரேஷியோ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஆங்குலர் மொமெண்டமோ கைனடிக் எனர்ஜி. இன்னைக்கு டைம் பத்தாதனால இது வரைக்கும் மட்டும் பார்ப்போம். இன்னும் இன்டெப்தா ரோலிங் மோஷன் நாளைக்கும் பார்க்கலாம். ரோலிங் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பாடி ரோல் ஆகணும் ஆகுது அப்படின்னா it moves லீனியராவும் மூவ் ஆகும், ரொட்டேட்டும் ஆகும் இல்லையா? அப்ப there will be ரோலிங் கைனடிக் எனர்ஜி நமக்கு கால்குலேட் பண்றோம்னா டோட்டல் கைனடிக் எனர்ஜி. ஏன்னா அந்த இடத்துல நமக்கு டிரான்ஸ்லேஷனும் இருக்கும், ரொட்டேஷனும் இருக்கும். வாட் இஸ் டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி? half mv square. What is rotational kinetic energy? The rotation, the translation t. Rotational kinetic energy is half mv square into k square by r square. ஒரு பாடி வந்து ரோல் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா நமக்கு ரோலிங் கைனடிக் எனர்ஜி ஆர் நெட் கைனடிக் எனர்ஜி என்ன? half mv square into, when half mv square is common, half mv square into 1 plus k square by r square. என்னமா? ரிங் ஸ்பியர் ஷெல் எது வேணாலும் கேட்கலாம். எது ரோல் டவுன் ஆனாலும் நமக்கு ரோலிங் கைனடிக். ஷெல்லுக்கு 2/3 தான். ராட் ராட் வந்து ஒரு எண்ட்ல ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டு தான் ரொட்டேட் ஆக முடியும். கரெக்டா? ராட் ரொட்டேட் ஆகணும்னா ஒரு எண்ட்ல ஃபிக்ஸ் ஆகும். இந்த ரோலிங்ல ரொட்டேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி, டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜி இது ரெண்டுக்கும் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. ரோலிங் கைனடிக் எனர்ஜி இந்த மாதிரி ரேஷியோ ரிலேட்டட் क्वेश्चंस கூட நமக்கு வந்திருக்கு. Guys, once you're done, you may raise your hands. Kokila, what's happening? கண்டினியூஸா மேம் இல்லையா? ஸோ நாளையிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் இருக்கு, ஒரு கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் இருக்கு. ஓகே, ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ, நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கோங்க. இங்க வந்து நம்ம மோஷன் வெர்டிக்கல் சர்க்கிள் அண்ட் ஹாரிசான்டல் சர்க்கிளோட ஸ்பெஷல் கேசஸ் எல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணாதான்
இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண முடியும். ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் வந்து நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். பட் இப்போ கொஸ்டின்ஸ் ஐ ஷல் கிவ். ஸ்பியரும் ரிங்கும் ரோல் ஆகணும். ரோலிங். அடுத்தடுத்து ஒன் பை ஒன். யா ratio of kinetic energy of sphere to ring is ஸ்பியருக்கும் ரிங்குக்கும் ரோலிங் கைனடிக் எனர்ஜியோட ரேஷியோ என்னன்னு கேக்குறாங்க. So what is the kinetic energy when body rolls down? Half mv square into 1 plus k square by r square. So k for a sphere by k for a ring. Half mv square into 1 plus k square by r square for a sphere and a 2 by 5 divided by half mv square into, for a ring it is 1 plus 1. So half mv square cancel out. மேல நமக்கு 7 by 5 divided by 2. So what is the rolling kinetic energy? 7 by 10. So A வந்து ratio of kinetic energy of sphere to ring. B வந்து ratio of என்னமா அது இருக்குமா கேட்கணும், வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். Ratio of translational kinetic energy to rolling kinetic energy for a sphere. Sphere க்கு மட்டும் ratio of translational kinetic energy to rolling kinetic energy for a sphere. The second question. Answer. Translational kinetic energy of a sphere in a half mv square by rolling kinetic energy of a sphere in a half mv square into 1 plus k square by r square. A half mv square cancelled. 1 by 7 by 5. So it is 5 by 7. Yes, ma'am. Good morning. Live. ஒரு chat அங்க ஒரு chat. நீயோட லைவ் முடிஞ்சு. லைவ். என்ன? ஜாலியா? தூக்கம் வருது உங்களுக்கு? இல்ல யாருக்கா இருந்தாலும் இட் இஸ் த சேம். கண்டினியூஸா வந்து 6-40 minutes. Be frank. ஒரு 40-45 மினிட்ஸ்க்கு மேல உங்களால ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். அதையும் தாண்டி நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்றீங்கன்னா அது உங்க மூளைக்குள்ள கொஞ்சம் கேப் வேணும். ஒரு 10-15 மினிட்ஸ் ஏதாவது ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் வேணும். சீரியஸ்லி இப்பதான் அது நிற்கும். Slow and steady wins the race. மறக்காது, ரொம்ப நாள் நிற்கும். இந்த பிரேக் இல்லாம நீங்க கண்டினியூ பண்ணீங்கன்னா நீங்க இதை எகெயின் ரிவைஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஞாபகம். சரி, அவர்கிட்டயும் சொல்லுங்க உங்க சஜஷனை, நானும் சொல்றேன். அப்படி இருந்தால் பெட்டரா இருக்கும் இல்லையா?
இல்ல டெஸ்ட் உங்களுக்கு ஏன் ஆஃப்டர்நூன் கொடுக்குறோம்னா உங்களுக்கு அந்த 2 to 5 தான் போய் எழுத போறீங்க. வெயில்ல இந்த மத்தியான நேரத்துல சாப்பிடாம இந்த டைம்ல தான் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க. ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் 2 to 5 டெஸ்ட் பண்ணுது. சரி நானும் சொல்றேன். ஓகே KR by KT, KT by KN, KR by KN. KR na என்ன rotational kinetic energy, KT na translational kinetic energy. So ஏதாவது ஒரு ரோலிங் ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டு இதோட ரேஷியோ கேக்குறாங்கன்னா you guys may remember KR ரொட்டேஷன் இருக்குன்னா மேல K ஸ்கொயர் இருக்கும், டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்குன்னா R ஸ்கொயர். ஜஸ்ட் அந்த இடத்துல நீங்க ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணவே தேவையில்லை. K ஸ்கொயர் பை R ஸ்கொயரோட வேல்யூ எடுத்து போட்டீங்கன்னா தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர். அவ்வளவுதான். அதே டிரான்ஸ்லேஷனல் கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் நெட் கைனடிக் எனர்ஜிக்கும் கேக்குறாங்க. வாட் இஸ் KN? பாடி வந்து ரோல் டவுன் ஆகும். when it is rolling down or when it rolls on. என்னமா அதெல்லாம் தேவையில்லை, எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ K எப்பவுமே T வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகும், மேல R ஸ்கொயர் மட்டும் தான் இருக்கும். அதே N வரும்போது K ஸ்கொயர் பிளஸ் R ஸ்கொயர் இருக்கும். KR வந்தா என்ன வரும்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Yes, ma. Emily, I guess you are Emily. Yes, da. It is both online, offline, and live one. K square by K என்ன எப்பவுமே என்ன ஆகும், நெட் K square plus R square. So translation na K R வரணும், rotation na K வரணும். அப்பாடா I can understand you. Yeah, இதை பேஸ் பண்ணி கூட நமக்கு previous year questions இருக்கு. Just in the ratio for a specific objects. Okay. வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ரிமைனிங் நம்ம நாளைக்கு இதே சாப்டர் தான். வில் ஹாவ் டு டிஸ்கஸ் ஹரிசாண்டல் சர்க்குலர் மோஷன், வெர்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷன். இந்த ரெண்டோட ஸ்பெஷல் கேசஸும் இன்னும் நமக்கு இருக்கு. ஓகேயா? வில் பி கண்டினியூயிங் த சேம் டுமாரோ வித் சம் ஆஃப் தி கொஸ்டின்ஸ். நாளைக்கு கொஞ்சம் இன்னும் ஆல்மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்பெசிபிக் கேசஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு கொடுத்தாச்சு நம்ம. அதனால நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் அதிகமா சால்வ் பண்ணுவோம் இந்த சாப்டர். ஓகே? Yes. Guys, if you have doubts, you may ask. Yes. You may have your break. The next session will be the biology. Okay? Yes.